זה ישמור לכם על הבריאות וישמור לכם על מצב רוח טוב, ובמיוחד אצלך באולפן, שהטמפרטורות עולות, זה ישמור על קור רוח. אמן ואמן. על הכיפק, תודה רבה לכם, לילה טוב. ורבותיי, אנחנו על המועדון העסקי. ה-AI נכנס למלתחה, ועתיד לשנות את הבגדים שלנו ולחסוך לנו המון זמן. הבגד החדש ידע להסיק את רמת הרעב, העייפות ומצב הרוח שלנו. וגם, הכירו את קנזה ליילי, שכחה את הרשת עם מיליוני עוקבים באינסטגרם ובטיקטוק, והוכתרה להיות מלכת היופי הראשונה, שנוצרה בבינה מלאכותית. הפסקה קצרה, אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים. וואטסאפ מתנוסס במקום הראשון ברשימת המותגים הכי אהובים על ישראלים, על פי מדד המותגים של גלובס. מי לא נכנסו לרשימה וכמה שעות אנחנו שורפים ביישומון. עולם האופנה הישראלי במשבר, מה הקשיים של המעצבים ולמה ישראלים עוד לא הכתירו את המותגים מבית. הבגד שיודע להסיק את רמת הרעב, העייפות ואפילו את מצב הרוח, ושולט בטמפרטורות הגוף שלנו. מנכ"ל החברה בראיון בלעדי. עם מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות, מלכת יופי מרוקאית הוכתרה, והיא נוצרה מבינה מלאכותית. כרבע מהחברות מאפשרות לעבוד מהספה הפרטית 4 פעמים בשבוע. האם התפוקה ירדה? ערב טוב וברוכים השבים. תודה שהצטרפתם אלינו לעוד ערב של ביזנס. אתם במועדון העסקי עם כל מה שחדש בעולמות העסקים, שוק ההון, כלכלה ובכללי, כל הנתונים המעניינים. נתחיל במספר היום שלנו. 2.78 מיליארד אנשים מסביב לעולם משתמשים בוואטסאפ. גלובס פרסמו דירוג של המותגים האהובים ביותר על הישראלים לשנת 2024, כשהמותג שהתנוסס בראש, הרשימה הוא היישומון החינמי. המותג הפופולרי נקנה על ידי מטא בשנת 2014, בעלות של כ-19 מיליארד דולר. הוא זמין ב-180 מדינות, ב-16 שפות ברחבי העולם, כשבישראל, שימו לב, נתון היסטרי, 98% מהישראלים משתמשים בה, כאשר 95% אמרו שהם משתמשים באפליקציה ברמה היומית, ו-74% מהישראלים אף העידו כי לא היו מוכנים לוותר על וואטסאפ. יישומון בעל כוח עצום בישראל. לאורך השנים, יישומונים שונים בישראל ניסו להציב תחרות לוואטסאפ, כדוגמת טלגרם וסיגנל. ברמה הבינלאומית האפליקציות משמעותיות, אבל בישראל פחות. הסיבה לכך נובעת מכישלונן של האפליקציות האחרות, וחוסר האימוץ על ידי הצרכן. מצטרפים אליי חברי הבורד שלנו, דורון ליכטנברג ואיתן זינגר. חברים, בשנים האחרונות שורת מותגים פרצו לחיינו, ולמרות הבאז שהם יצרו עם הגעתם לישראל, מתוצאות המדד נראה שהם טרם הצליחו להשיג את אמון הציבור. לדוגמה, קרפור, הסופרמרקט הצרפתי, שטען שישבור את יוקר המחיה בישראל, אפילו לא נכנס למדד. שאלה כללית, מה המותג צריך לעשות כדי להגיע לליבו של הצרכן הישראלי? דורון. קודם כל אני רוצה להגיד לגבי וואטסאפ, הוא שינה את חיינו, הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית. התקשורת הרבה יותר טובה, המהירות הרבה יותר טובה, הקשרים הרבה יותר טובים, ושוב פעם, הכפר הגלובלי נראה הרבה יותר קטן. אצל הישראלים יש מאפיינים מיוחדים, כולנו זוכרים את הקפה שניסה להיכנס ולא הצליח בגלל הטעם המיוחד שלנו. אנחנו אוהבים דברים זריזים, מהירים. הישראלים מחפשים את קיצורי הדרך, וואטסאפ בדיוק עונה על הדרישות שלהם. מעניין. דווקא דוגמת הקפה שאמרת, סטארבקס הרי ידוע בזריז ומהר,
לוקחים אותו לדרך. דווקא בעניין הקפה, ישראלים אוהבים לקחת את הזמן שלהם, ושם דווקא היה באמת כישלון כאן בארץ. אבל שימו לב שהרשימה הזאת היא סופר מעניינת, כי בראש הרשימה זה בעיקר חברות תוכנה, אפליקציות שמשתמשים ביום-יום, Waze, אפל, נייקי, חברות של מיליארדים, אבל נמצאת שם גם במבה. מה זה אומר עלינו הישראלים, איתן, שבמבה נמצאת שם למעלה עם חברות ששוות מיליארדים? זה הישראלי בדיוק. הישראלי שאתה נכנס לו ללב, או יותר נכון לבטן, קשה מאוד אחר כך להוציא את המותג הזה. הרי מה זה מותג? זה לקחת מוצר ולהוסיף עליו רגש, העדפה, אולי אפילו אם ניקח לך את זה מהמדף, אז אתה תסבול. זה בעצם מבדיל בין מוצר למותג. הרי מוצרים יש הרבה, אפילו וואטסאפ, אמרת, יש מלא תחליפים, אבל מותג יש רק אחד. הבמבה היא תופעה פנומנלית, כי באמת קיימת בשוק מקומי, פוגשת אותנו בשלבים מאוד מסוימים בחיים, או כילדים או כהורים לילדים, ועדיין כל יום, כל לילה, כששואלים אותנו, תן שם של חטיף, הבמבה תמיד תהיה ראשונה, זה דבר בלתי נתפס. צריך לזכור שהבמבה יש לה סליחה. ממש ככה, ואני לגמרי מצטרף לזה. זה הבחירה שלי, זה בהחלט במבה. מה זה מותג? מותג... כן, דורון, בוא, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני רוצה להגיד שהבמבה גם יש לה עניין בריאותי. הילדים, הרגישות שלהם בארץ לבוטנים, היא חצי מאשר בכל ארצות בעולם. זאת אומרת, יש לנו פה ערך מוסף בריאותי לבמבה, אז בוא ניתן כבוד לבמבה. למרות שרציונל לא תמיד עובד, זה הכל רגש בסוף. טוב, יפה, אבל יש אלמנטים בריאותיים, אומרים ויטמין C, הורדת הרגישויות, זה הכל נכון. מה זה מותג בסוף? מותג זה אופנה. ועכשיו, אם תרשו לי להעביר לכם איזושהי מילה, מחשבה שלי על עולם האופנה. בבקשה, מילה של עשר. אז כשמדברים על השקעות בתעשיית האופנה והמותגים, אנחנו נכנסים לעולם של זוהר, יצירתיות ורווחים מרשימים. השקעות בתחום הזה הן לא רק עסקי בד ומכנסיים, אלא מכונות כסף שכולנו רוצים להיות חלק ממנה. במיוחד אם זה מותג יוקרה איטלקי או צרפתי. תעשיית האופנה הגלובלית מוערכת ביותר מ$3 טריליון בשנה. מותגים מובילים כמו לואי ויטון, גוצ'י, נייקי, הם לא רק סמלים של יוקרה וסגנון, אלא גם השקעות שמספקות תשואות יפות למשקיעים. לדוגמה, שווי השוק של לואי ויטון עומד על כ$420 מיליארד, כשהחברה רושמת צמיחה שנתית מרשימה של 15%. בישראל, תעשיית האופנה המקומית, לצערי, לא צומחת באותם קצבים. עם מותגים כמו קסטרו, פוקס וגולף, אנחנו רואים גידול במודעות, אבל הערכת השוק המקומי למותגים יורד בשנים האחרונות. שווי השוק של קסטרו עומד על כ-530 מיליון שקל, עם צמיחה שנתית של 5%, וקבוצת פוקס עם שווי שוק של 3.2 מיליארד שקל, מציגה צמיחה שנתית של כ-11%. אז למה תעשיית האופנה הישראלית לא מתרוממת כפי שהיינו מצפים? כמה סיבות הם: השוק המקומי קטן ומוגבל, התחרות הגלובלית חזקה, עלויות הייצור גבוהות, חוסר מימון והשקעות, חוסר חדשנות ושיווק, ורגולציה ומיסוי מחמירים. בקיצור, לאופנה הישראלית אין חיים קלים. ולמרות כל האתגרים הללו, ישנם מותגים ישראלים שמצליחים כן להתרומם ולזכות בהכרה בינלאומית, כמו נו נו נו, אלון לבנה, דודו בר-אור. עם תמיכה נכונה והשקעות מתאימות, תעשיית האופנה הישראלית יכולה להמשיך ולצמוח. לכן, אם אתם מחפשים הזדמנות השקעה עם פוטנציאל, אל תשכחו את תעשיית האופנה הישראלית, ושנמשיך לקנות אופנה כחול לבן. רבותיי, אני חוזר אליכם לבורד. איך זה יכול להיות שאנחנו כל כך יצירתיים בכל כך הרבה תחומים, ועדיין לא מצליחים בתעשיית האופנה? זו תעשייה אכזרית, זו תעשייה שאם בהתחלה, בוא נגיד בשנות ה-70, היו עטה ופולגת, והרבה מאוד יזמים ומעצבים ומעצבות ומיכל נגרין, והם יצרו המון פשן ישראלי, ה-Basic is Beautiful, ששטף את העולם, בעצם פגע מאוד במדינות עם שווקים קטנים. כשמייצרים H&M או זרה בכמויות כל כך גדולות, אז זה שוטף וזה צונאמי. עדיין אני חושב שהישראלים הם הרבה יותר טובים בעיצוב, הם הרבה יותר טובים ביצירתיות, הם מבינים עד הסוף את מה קורה באמת לגבר או לאישה כשצריכים להתלבש, אבל זה לא פשוט במאס מרקט, בטח כשהעונות הפכו להיות התחלת עונה וסוף עונה בפערים של כמה שבועות. אין מספיק זמן למכור. ואם אני ממשיך את דבריך, אז אנחנו גם רואים בשנים האחרונות תופעה מעניינת, שדווקא תעשיית האופנה היא דוגמה לאיך שהגלובליזציה פגעה בתעשייה שפעם הייתה מפותחת בארץ. עטה, בגיר, פולגת, גלי, היו שמות גדולים.
דורון, במקרה שלנו, אומרים הגודל לא קובע, פה הגודל כן קובע. אל תשכחו שאת הייצור הוציאו מזמן להודו, לירדן בזמנו. אנחנו שוק מאוד קטן, כל דבר צריך להיות אצלנו עם ייצוא, זה מעלה את עלויות המשלוח, ואין ספק ששווקים גדולים כמו אירופה כשוק מאוחד, או ארצות הברית, יש להם יתרונות הרבה יותר גדולים, יש להם הרבה כסף, הם יכולים להקים מפעלים, אם זה בווייטנאם ואם זה בסין, וקשה לנו מאוד להתחרות בגודל הזה. הפעם הגודל כן קובע. כן, דווקא בהיבט של חדשנות, חברה אחת שכן אני נזכר בה, זו דלתא גליל, של אייזק דבח, שדווקא כן מחדשת ומרעננת ומוכרת לכל העולם, ולמיטב זיכרוני גם השוק מתגמל אותם לא רע. גם בבגדי ים תמיד היינו חדשניים, אולי עוד נחזור להיות. נכון. כן. בגדי ים, יש תעשייה משורית? אוברזון וגוטקס, ולדעתי זה אפילו הציץ, זה הקדים את זמנו מה שנקרא. היום זה נראה מאוד בסיסי, כל אופנת בגדי הים המתחלפת, הצבעונית, השונה, אבל זה הכל התחיל בארץ, אולי בגלל שיש לנו ים ואולי בגלל שאנחנו מעיזים. אולי בגלל שאנחנו מעיזים. בואו נראה, אנחנו היום נמשיך לדבר גם איזשהו אלמנט טכנולוגי שיכול לתת לנו איזשהו זווית. אבל אחת הגזרות המתוכננות על ידי משרד האוצר, על מנת לסגור את הגירעון התקציבי, היא קיצוץ הפטור ממכס עבור הזמנות אונליין מתחת ל$75. אנחנו מכירים את הסיפור הזה. עכשיו, זה מהלך שחברות האופנה מייחלות לו כבר שנים, מהסיבה הטבעית שהמהלך הזה יכול להזניק את חברות האופנה הישראליות. אתם לא חושבים, דורון? אני רואה במהלך הזה קצת מזווית יותר רחבה. זה יכול לעלות את יוקר המחיה. אנחנו גם ככה נמצאים בבעיה רצינית מאוד כלכלית של קיצוצים שנצטרך לעשות, ויפגעו העלייה במע"מ שתפגע ביוקר המחיה. אז אני מסתכל על זה קצת אחרת, אני חושב שזה תהיה טעות, כי זה יעמיס על הבן אדם הקטן. גם המע"מ בעצם, הגדלת המע"מ, היא משפיעה על השכבות החלשות, וגם פה ב$75 זאת תהיה בעיה לשכבות החלשות, ולכן אני מתנגד לזה. איתן, אתה מסכים? תראה, בצד אחד דורון צודק, הדבר הזה הוא באמת פוגע ביוקר המחיה, ומי כמונו היום, תנו לנו רק לקנות, רק לאכול, רק לשתות, אז תוסיפו לנו מע"מ גם על הדבר הזה. מצד שני, אני מאוד מבין את התעשיינים הישראלים. למה יש את הקיפוח הזה? הרי כשהם מוכרים עד $75 הם חייבים במע"מ. אז מה שהייתי מציע לאוצר זה פעם אחת ללכת בשוויון, מ-A to Z. אם אתם נותנים פטור של $75 ממע"מ, שהוא מצוין, הוא מדויק, זה מה שצריך, הייתי אפילו מעלה אותו ל-$175, אבל תנו לנו את זה גם לרוחב הפס של אופנה ישראלית. אוי ואבוי לנו אם נעשה פרצות כאלה, מספיק מה שהיה לנו באילת פעם עם הדלק והסיגריות. כל הפרצות האלה יגרמו, כל הפרצות האלה יגרמו להעלמות מיסים. אנחנו רואים מה קורה בשוק הירקות והפירות שאין מע"מ שמה, איזה העלמות מס וכמה כסף שחור יש שמה. אז המדינה צריכה להתמודד עם העלמות מס. המע"מ הוא דואג גם להקטנה של הכסף השחור ולגבייה יותר נכונה של המיסים. אבל הוא בעיקר מס מאוד אגרסיבי שפוגע באופן מלא משכבה חלשה ועד חזקה. לחזקות זה לא מזיז, הם גם ממילא טסים לחול וקונים את זה לא בארץ. ובחלשות זה מציג ומעיק. יש היום מדינות בלי מע"מ על ספרים ומדינות בלי מע"מ על מוצרים בריאותיים. ואצלנו המע"מ, אם כבר נכנסנו לזה, הוא שוטף כל הזמן, הוא עוד עולה ל-18%. אבל זה נדבר בטח בתוכניות הבאות. טוב, רבותיי, כל הדיבורים האלה על מע"מ והורדת הפטור $75 מאוד קיררו אותי, אז הייתי חייב להתלבש ולשים עליי מעיל מאוד מאוד חם. הסיבה שאני שמתי את המעיל הזה היא כזו. כל עוד אנחנו לא הצלחנו לייצר איזשהו מותג אופנה ישראלי בינלאומי גדול, אנחנו עדיין, החדשנות הטכנולוגית שלנו עדיין הולכת לפנינו, והיא זאת שנותנת לנו את האדג'. והטכנולוגיה הזו הולכת ולחדש לנו גם את עולם האופנה, וזה יכול להחזיר אותנו גם לחזית של עולם האופנה. כשה-AI משתלט לנו גם על המלתחה, ומעכשיו הבגד שלנו ידע להסיק את רמת הרעב, העייפות ואפילו את מצב הרוח שלנו, אנחנו מבינים שאנחנו נכנסים לעולם שהטכנולוגיה היא גם לבישה. אני רוצה להגיד ערב טוב לעופר נידם, יזם חברת C+, שאחראית על הבגד המהפכני שאני לובש. עופר, תסביר לנו ברגע מה אני לובש ולמה כל כך נוח לי פתאום. טוב, ערב טוב. מה שאתה לובש כרגע זה מעיל. מעיל שמתאים את עצמו למזג האוויר ומתאים את עצמו אליך. הוא יודע לזהות אם אתה עייף, אם אתה רעב, הוא יודע לזהות אם קר בחוץ יותר או פחות, והוא יודע לרתום
את החום שאתה מפיק כבן אדם, לסחרר אותו בתוך המעיל ולחמם אותך פחות או יותר לפי מה שאתה צריך. והוא אפילו יודע לזהות לפניך אם חם לך מדי או קר לך מדי, ולהתאים את זה כדי שאתה תהיה כל הזמן במצב נוח, שזה המטרה. אוקיי, עכשיו יש לזה אלמנט אלקטרוני, אני מניח. יש עליי איזושהי סוללה, אני צריך להטעין את זה? יש, התחום שאנחנו מדברים עליו זה נקרא טקסטיל דינמי, דינמיקס טקסטייל, וכמובן טכנולוגיה לבישה. יש באמת סוללה מאוד מאוד קטנה, משהו כזה, סנטימטר על 2 בתוך המעיל. המעיל לא צריך לעבוד הרבה, הוא לא מפעיל איזה שהם גופי חימום אגרסיביים כדי לחמם אותך. כמו שאמרתי, הוא משתמש בך כמו במטריקס, ולכן יש סוללה קטנה שצריך להטעין אותה פעם ב3 ימים, איזה משהו כמו 2 שעתיים מתנה, וזה מספיק, אפילו פחות. תאמר לי, אז איך הבגד יודע איזה טמפרטורת גוף היא אידיאלית עבורי? האם הוא לומד אותי לאורך זמן, או שזה איזשהו מיצוע של האוכלוסייה? אז קודם כל, בתהליך האונבורדינג, בתהליך ההתחברות הראשוני וגם אחר כך, המערכת שהיא מבוססת AI, האפליקציה שמתחברת למעיל, תבקש ממך להגיד קצת, אם חם לך, קר לך, בכל מיני זמנים שונים במהלך היום, במהלך זאת אומרת, בצורה אקטיבית עם אפליקציה, היא תשאל אותי שאלות ואני צריך להגיב אליה, או שהיא תדע ללמוד את זה בצורה טבעית על ידי מדידת טמפרטורה שלי? אז היא תדע גם וגם. במערכת יש חיישנים שמודדים את הסביבה, מודדים טמפרטורה ולחוץ מסביבך, ומודדים גם את הטמפרטורה ולחוץ שלך. והמעיל גם יודע להתחבר לשעון חכם או משהו אחר, כדי לקבל ממש דופק, שזה כרגע עדיין אין בתוכו, אבל עוד מעט גם כן יהיה. ומכל הפרמטרים האלה, המעיל יודע להסיק. אם חם לך, קר לך, ניתן דוגמה, כשמתחיל להיות לנו חם, אז אנחנו מתחילים להזיע. המעיל מרגיש, חש את הלחות שעולה בתוך המעיל, בדרך כלל עוד לפני שאתה מרגיש, וכבר ידע לתקן. זאת אומרת שאם אתה עובר מאיזשהו נקודה, מקום קר, שבו לבשת את המעיל למקום חם יותר, יצאת החוצה מהמזגן של הקניון באביב, הוא כבר יודע שאתה מתחיל קצת להזיע, והוא כבר מתקן ונמנע מהמצב הזה שאנחנו פתאום אומרים, אוי, חם לי, אני רוצה לפשוט את הבגד. לא צריך, הבגד כבר יתקן את עצמו. מרתק. ומילה על פרטיות. הרי בסוף אתה תדע את המיקום שלי, ואתה תדע את הרגלי החיים שלי, או המיקומים, האקלים שאני נמצא בהם. האם אנחנו לא מוותרים על עוד איזשהו נדבך בפרטיות שלנו לטובת הנוחות הזו? אז בעולם המודרני אנחנו מוותרים הרבה על הפרטיות שלנו בכל רגע נתון שאנחנו מפרסמים בפייסבוק או כותבים מצייצים בטוויטר. כל מה שאנחנו עושים, גם האפליקציה שלנו, הפלאפון שלנו יודע איפה אנחנו נמצאים, ואפילו עוקב אחרינו כדי אחר כך להגיד לנו איפה היינו וכו'. אז כמובן שיש הגדרות של פרטיות שאפשר לסדר אותם, אפשר להגדיר אם לשתף את המידע הזה עם החברה, ולא חייבים. אם חשוב לך שלא נדע איפה אתה, וחשוב לך שלא נדע, א', אתה יכול להישאר ערום, ב', גם אם לא תישאר ערום, אפשר לחסום את המידע הזה כדי שלא נחשוף יותר מדי. אבל כן, זה חלק מהעולם המודרני, אנחנו פחות פרטיים ממה שהיינו פעם. יפה, אז איפה ומתי נמצא את המייל הזה לרכישה? בערך 1.5 שנה, אנחנו כרגע במשא ומתן באמת עם גופים הבינלאומיים שכולנו מכירים, כדי לעשות עסקה של לייסנסינג, והם ייצרו ויפיצו את זה בעולם. הערכה היא של 1.5 שנה, החורף, לא הקרוב, חורף שהבא, אנחנו כבר נראה את זה בחנויות, והמחיר יהיה ממש קרוב למה שיש למעילים שאנחנו מכירים היום. כמובן לא מעיל ב100 שקל, אבל המעילים היותר יקרים, זה המחיר שיהיה לו. אני חייב להגיד משהו לגבי התחושה שלי. רגע, דורון, אני מתנצל. אם זה בסדר, אוקיי. אני מתנצל, אנחנו מתקדמים. עכשיו אני אעשה מהלך, זוכרים את ביבי ואת אובמה בשדה התעופה עם הג'קטים, אז שנייה אעשה את זה, למרות שזה מאוד מאוד נוח לי. אני אניח את זה פה לרגע. ואנחנו מתקדמים דבר הבא. עופר, תודה רבה, בהצלחה. תודה. הכירו את קנזה ליילי, שהוכתרה הערב למלכת יופי, משפיענית בסגנון חיים מרוקאי, שמקווה להביא גיוון והכלה. עם כמעט 200,000 עוקבים באינסטגרם ועוד 45,000 בטיק טוק. והיא נוצרה כולה בבינה מלאכותית. מהתמונות שלה ועד לנאום ההכתרה. אני חוזר אליכם, הבורד. מה לדעתכם על מיס הבינה המלאכותית הראשונה? האם הייתם מצביעים עבורה? האם היא אמינה? האם זה לא קצת מוזר? דורון? אני בתחושה מתחבר לאייטם הקודם של קצת ג'ורג' אורוול, 1984.
האח הגדול, שאז עוד נדבך בעניין הזה, שאנחנו מבוקרים, מפוקחים, השליטה הולכת ונעלמת מידינו, ונהיה מנוהלים על איזה ישות עם בינה מלאכותית, ויהיה עלינו פיקוח כמעט אינסופי לגבי כל דבר, אם זה דרך הבגד ודרך הסלולר ודרך המחשב ודרך AI. אולי אני לא אהיה פה כשזה יהיה, אני מעדיף את העידן הנוכחי. אני אהיה אופוזיציה לזה וקצת לא פופולרי, הרי התחלנו את הערב עם האפליקציה עם המותג הכי אהוב על הישראלים הוא וואטסאפ, הרי רק לפני 10 שנים היינו מדברים ב-SMS ולפני 20 שנה היינו מדברים בניירות. אני לא מפחד מ-AI, ואם היא יותר יפה ב-AI, אז אנחנו נלמד לחיות עם זה לצידנו. האדם הוא תמיד צעד אחד לפני המכונה, ויהיו לנו את האנשים האמיתיים, ואת האנשים החצי אמיתיים, ואת ה-AI לידינו. בעיניי זה יפהפה, מלכת היופי הזאת בהחלט עושה חשק לעוד תחרויות, ווואלה, אם מלך היופי של ה-AI מנצח אותי, אז הפסדתי בכבוד. טוב, דיון פילוסופי עמוק, אנחנו צד אחד לפני ה-AI, עד שאנחנו לא, ואז אנחנו נכנסים לעולם הדיסטופי של האח הגדול שדורון מדבר עליו, וזה האיום הגדול איתנו, ואנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא מגיעים לשם. אבל זה דיון אחר, אנחנו נחזור אליו. בינתיים, אנחנו הולך לחדשות מסביב לעולם. חברת גב ים השלימה גיוס חוב בהיקף של 1.34 מיליארד שקל בשלוש הנפקות שונות ובריבית ממוצעת של 3.16%. הביקושים הגבוהים בגיוסים מהווים הבעת אמון של שוק ההון בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה. ממשל ביידן הודיע על השקעה של 1.7 מיליארד דולר בייצור רכבים חשמליים ברחבי ארצות הברית, במטרה להגדיל את היצע הרכבים ולהפחית את התלות בדלקים מזהמים. התוכנית כוללת גם מענקים והלוואות לחברות המתמחות בטכנולוגיות ירוקות. בחודש יוני נלקחו משכנתאות בסך 7.74 מיליארד שקל, עלייה של 18.5% לעומת השנה שעברה. העלייה בהיקף המשכנתאות מצביעה על ההתאוששות בשוק הנדל"ן לאחר שנתיים קשות. בית המשפט פסק לטובת אילון מאסק ואקס בתביעה שהוגשה על ידי עובדים שפוטרו מהחברה בסכום של $500 מיליון. התביעה עסקה בטענות לפיטורים לא חוקיים לאחר שמאסק רכש את אקס בסכום של $44 מיליארד והחל בשינויים נרחבים בארגון. הזמר עומר אדם השקיע 650,000 שקלים במניית בלייד ריינג'ר. המהלך מצביע על האמון שלו בפוטנציאל הצמיחה של החברה, בעוד שהחברה הצליחה לגייס 6.4 מיליון שקלים בהנפקת מניות עם כתבי אופציות. תשואות האג"ח בבורסה בתל אביב נפלו, בעוד שהבנקים זינקו מעל ל2%, תשואת אג"ח ישראל ל10 שנים ירדה ל4% ו74%. אז ענף שירותי ההייטק מוביל במתן האפשרות לעבוד מהבית. כך מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. על פי הסקר, רבע מהחברות מאפשרות לעבוד מהספה הפרטית 4 פעמים בשבוע. שליש מהחברות מאפשרות יומיים, 3. איתן, אתה מנכ"ל סיבוס, אתה מאפשר עבודה מהבית? שאלה מעולה. אנחנו מאפשרים עבודה מהבית, אבל לאנשי הטכנולוגיה והפרודקט, שאותם אנחנו מסוגלים למדוד, שהם צריכים מרחב מחיה שמאפשר את זה, ואולי גם בגלל שכל הסביבה האלטרנטיבית שלהם מאפשרת את זה, אז אם ההייטק מאפשר, אז אנחנו חייבים לאפשר לטכנולוגיה אצלנו ולפרודקט גם. העבודה מהבית היא נהדרת. אני בעצמי הרבה פעמים הייתי מעדיף לקום בבוקר, להתרכז ולרשום את כל הנאום שלי למחר מהבית. אבל יש בה גם ירידת אנרגיה, ויש בה לא להסתכל בעיניים, ויש בה הרבה מאוד חוסר ממשקים שפוגעים בסוף בתפוקה. אז אני חושב שהאיזון הוא צריך להיות מאוד עדין. אני לא מוטרד מהבקרה, אני לא מוטרד מזה שעובדים יחכו לטכנאי בזמן שהם עובדים מהבית, אני מוטרד מזה שהם יהיו עובדים סוליסטים ולא חלק מקבוצה שמביאה יותר תפוקות. כן, אבל המדד הוא לא רק מדד של תפוקה. הרי יש תרבות ארגונית, יש אווירה, יש יצירתיות שנגרמת על ידי דיונים ספונטניים ליד הקפה. דורון, אתה לא חושב שזה בסוף פוגע יותר מאשר מוסיף? אני חושב שחד משמעית את כל הנתונים האלה צריך לקחת ביחד ולשקלל אותם. ראשית, זה עניין של היצע וביקוש. יש היום עובדים שמגיעים לחברת הייטק ואומרים, תשמע, אני מוכן לקבל את הג'וב, אבל אני רוצה להיות יומיים לעבוד מהבית או 3 ימים.
ואז זה עניין של תן וכך. אם צריכים אותו, אז הם נותנים לו. בכל ג'וב וג'וב יש משא ומתן בדברים האלה. מה שצוין פה זה בהחלט נכון. מצד אחד, אולי זה נוח, חוסך בנסיעות, חוסך באנרגיות אחרות. מצד שני, איפה האינטראקציה בין אנשים? איפה שיושבים בצורה לא פורמלית, עולים רעיונות, מכירים אחד את השני. אלה הדברים שפוגעים יותר, יש דברים שהם חיוביים יותר, צריך לעשות את השקלול. דרך אגב, איך מודדים תפוקה אני לא יודע. האם אפשר לבדוק את התפוקה של בן אדם שעובד מהבית? בשקלול הכללי, כנראה שאין ברירה. ההיצע וביקוש מכתיב את השוק, וזה מה שקורה היום. זה בטוח בוא נאמר יכול להביא... שיש את כל הכלים, שיש טכנולוגיה ואפשר למדוד את זה. אבל בסוף בסביבת העבודה מייצרים... איתן, אתה לא מתאפק, בבקשה. אני רוצה להגיד לך שזה בסוף יביא למצב שזה לשכה מרכזית סטטיסטיקה, תגיד שזה הביא לעלייה בכמות הגירושים, זה עלייה באינטראקציות קשות בין הורים לילדים. גם העובד צריך רגע להתפנק בעבודה, אני ממליץ לבוא למשרד. ממליץ ודאי, הוא צריך להתאוורר, צריך לצחוק, צריך אינטראקציה. שוב, התפוקה זה לא המדד הכי חשוב, וחוץ מזה, אם הם לא הגיעו לעבודה, איך הם יוציאו כסף בסיבוס? בדיוק. זאת הבעיה האמיתית. אתה הרמת לי לשם הרי, לא? בסוף כן, זה השורה התחתונה. כן. דורון, אצלך אתה מקפיד שהגיעו לעבודה, או שאתה מאפשר את החופש בחירה הזאת? ואם אתה לא חושב ש4 ימים בשבוע זה מוגזם בכלל? מאז שאנחנו עובדים עם נט המשפט, שזו מערכת שמאפשרת לך להגיש מסמכים דרך האינטרנט, כולל חתימות אלקטרוניות, ברור שיש את האיזון הזה. זה חשוב לנו מצד אחד, כמו שאמרתי, לשמור על תקשורת. אין להשוות בין תקשורת שעובד דרך זום או דרך טלפון לבין מפגש בין אישי. דרך אגב, גם עם הלקוחות. אומנם אני עובד עם חול הרבה בזום, אבל זה לא כמו המפגש הבין אישי, וצריך למצוא פשוט את האיזון. אז אנחנו מאפשרים כשאפשר. בדברים הרציניים, החשובים והמורכבים ביותר, אין תחליף לישיבה אחד על אחד. אין תחליף. אני רוצה שיהיה לכם ברור, אתם... ¿Vais? Opa, tem café? 19. This broadcast is brought to you by Israel Bonds, the most direct and impactful way to support Israel. Invest now at israelbonds.com.
This broadcast is brought to you by Israel Bonds, the most direct and impactful way to support Israel. Invest now at israelbonds.com. Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de I-24 News. Yo soy Nicole Michel. ¿Qué nos recuerda a 9 meses? I'm a mother of a hostage held in Gaza by Hamas terrorists. My Daniela is a beautiful young woman. She's a singer, bright, friendly, smart, funny, loving and kind. But you all know her as the girl from the video of her kidnapping on October 7th. She was taken into hell and is still enduring terrible condition and constant threats, starvation, and sexual abuse. Daniela is one of 16 women still held in captivity for 9 months. Usually 9 months is associated with new beginnings, birth and happiness. But what does 9 months means to women held by monsters? I can't help and stop the terrible thought that I might be a grandmother soon. There is a possibility I'm already one. We heard the terrifying tales of women who were released. We saw evidence of what happened on October 7th. We don't have time. We have to bring Daniela and all other 119 hostages back home now. La madre de Daniela, quien sigue secuestrada en Gaza, piensa en su hija y algo más difícil quizás de imaginar, un nieto, producto del abuso sexual que está viviendo su hija por parte de los yihadistas de Hamas. Los embarazos son un motivo de alegría en la vida, pero el terrorismo lo ha utilizado como un arma de guerra. 9 meses desde el 7 de octubre, 9 meses de gran incertidumbre para las familias israelíes que no saben el paradero de sus hijos en Gaza. 9 meses de un sistema internacional con multifacéticas reacciones hacia Israel y los judíos. Amor y odio, antisemitismo y sionismo. El yin y el yang, como la filosofía china, dos fuerzas opuestas que forman un todo. Según esta filosofía, el equilibrio cambiante del yin y el yang es universal. ¿Cuándo cambiará un antisemita para equilibrar su odio y entender que los judíos somos como cualquier otra persona, como ellos mismos? 2 ojos, una nariz, una boca, que tiene un estado y son parte también de otros estados, que reímos y lloramos. ¿Cuándo el sistema internacional equilibrará su yin y yang hacia Israel y entenderá que este Estado batalla una guerra contra el terrorismo, que a fin de cuentas será un beneficio para la humanidad? 9 meses de una guerra entre Israel y Hamas, la gestación del odio que debemos educar con amor y evitar esta vez que la inocencia sea manipulada por el mal. A pesar que las circunstancias son difíciles entre israelíes y palestinos, las mujeres de ambos pueblos tienen el don del amor hacia los hijos, hacia una humanidad más cercana y por ende el poder de transmitirlo. Hoy tenemos como invitada en nuestros estudios a Mana Ronsteins, miembro de Nashim Osot Shalom, donde trabajan en conjunto la coexistencia entre mujeres israelíes y mujeres musulmanas y mujeres palestinas que trabajan esta maravillosa organización. Ellas realizan importantes y un concurrido acto que estuvieron haciendo en estos días, donde hubo una participación de casi 4.000 personas en Tel Aviv, entre israelíes y palestinas que se abrazaron para enviar un mensaje de paz. Manu, bienvenida a I-24 News. Muchas gracias por darnos a nosotras esta oportunidad de expandir nuestro mensaje. Hacen una labor maravillosa, que es importante y lo vamos a hacer siempre, porque esa es la idea de transmitir un mensaje de coexistencia y ustedes son protagonistas en ello. Cuéntanos, por favor, sobre la labor que están realizando actualmente.
En este momento nosotras nos concentramos en dos temas fundamentales. El primero es el de los rehenes. Nosotras estamos todos los días junto a las familias, donde nos pidan que estén, en Begin, en la Plaza de los Rehenes, en la Knesset, porque nosotros creemos que si los rehenes no vuelven, no habrá recuperación posible. Entonces hacemos lo posible para que el tema no salga de las noticias y no salga del interés de la gente. Comprendiendo lo difícil que ha sido esto para la sociedad israelí. Totalmente, totalmente. Para la sociedad israelí fue un trauma impresionante que no va a sanar si ellos no vuelven. De modo que esto es nuestro primer reclamo. El reclamo de que se haga todo lo posible para que ellos regresen. Y es posible, estamos muy cerca. Manu, ¿cómo fue para ustedes este acto donde han reunido y han estado también personas y familiares de los secuestrados? Este acto tan importante con una cantidad enorme, casi 4.000 personas en Tel Aviv, o más de 4.000. Más 6.000 personas. Que abogan por la paz y por la coexistencia en momentos donde es difícil hablarlo. Es histórico. Yo diría que fue un encuentro histórico de mucha gente, muchos grupos, de los cuales hay también gente que ha perdido sus padres, gente que ha perdido su esposo, sus hermanos, y ellos también están allí con nosotros y con otros organismos de paz pidiendo el regreso de los rehenes y la paz. No solo el ceasefire, el cese de fuego, sino que se empiece a construir a partir del ceasefire una paz durable y justa, porque nosotros y nuestros hijos nos lo merecemos. En este importante acto que ustedes realizaron en Tel Aviv, habían israelíes, como lo habíamos dicho anteriormente, judíos y también musulmanas. Habían mujeres de origen palestino. ¿Cuál es la sensación en un ambiente donde todavía se está en guerra, donde hay todavía secuestrados, donde nosotros hablábamos de la editorial incluso de mujeres abusadas que por estos terroristas yihadistas de Hamas, que quizás puedan estar hasta incluso embarazadas? ¿Cómo ustedes pudieron reunir y qué mensaje hicieron dentro del ambiente tan difícil que se está viviendo actualmente? Nosotros sabemos que con el Hamas es prácticamente imposible hablar. ¿Y las mujeres palestinas lo saben también? Y también ellas apoyan estos mensajes de paz. Ellas están conscientes del mal que significa Hamas dentro de la misma sociedad palestina. Ellas y nosotras estamos del mismo lado. Estamos del lado del mirar hacia el futuro por un futuro de cambio para nuestros pueblos. Ellas también están sumamente frustradas y sumamente dolidas de lo que está sucediendo en este momento. Y los líderes de ambos lados nos han fallado y han sido incapaces en estos 9 meses de llegar a un acuerdo. Realmente esto nos está destruyendo a ambos y por eso es que nosotras miramos hacia adelante. Y también todos aquellos que han estado en este acto el 1 de julio. Para todos ellos, la más básica condición es el mutuo reconocimiento y el reconocimiento del dolor del otro. Ustedes, ¿cuál es el reclamo más importante que le hacen tanto a la sociedad, al gobierno del país como al gobierno palestino? Que volvamos a hablar. Nosotros creemos que lo más importante es encontrar un partner en el otro con el cual podamos llegar a acuerdos a partir de ese básico mutuo reconocimiento. Nosotros, los judíos, con derecho a tener nuestro Estado, y los palestinos con derecho también a tener a su Estado. Sí, esta es la básica fórmula, digamos, que nos permite avanzar. Y no es fácil,
No es fácil. Nosotras tenemos un grupo, nosotras como las mujeres que activamos por la paz, Claro. que fuimos 1.200 ese día. 1.200 Entre judías mujeres. y musulmanas. Entre judías y musulmanas israelíes. Fantástico. Y nosotras lo que siempre decimos es miramos hacia adelante por nuestros hijos y porque nos merecemos un futuro. Manu, hicieron un Zoom hace poco donde estuvo representando en la parte de Israel Gadir Hani, quien había sido una aliada de Vivian Silver, Sí. lamentablemente asesinada por Hamas. Vamos muy rápido ahora. Desde Ramallah estaba Marwa Hanad y Rim Al-Hajareh, a quienes vamos a buscar entrevistar, y quisiera que me ayudes para hacerlo en Ramallah. ¿Cómo y no? llevarlo al público hispano que le gusta y quiere este tipo de mensajes que debe de hacer así en la coexistencia. Hicieron un Zoom fantástico para el público latinoamericano. Cuéntanos de qué se trató. Ellas son representantes del movimiento Woman of the Sun. Sí, sí, las Mujeres del Sol, que nosotros hace 2 años firmamos con ellas un pacto que le llamamos el llamado de las madres, en donde nos comprometemos a pedir a nuestros líderes que hagan el esfuerzo de volver a hablar, porque ya vemos a dónde la guerra nos está llevando, a la destrucción. Totalmente. Entonces, con ellas hemos firmado este pacto en el cual nosotras mismas también nos comprometemos a seguir trabajando juntas, y lo pudimos hacer también en esta época, la más difícil para los dos pueblos, lo pudimos seguir haciendo. Pero antes de irnos y antes de terminar, de tenerte con nosotros, hay algo muy importante que me gustaría saber. Hay muchas mujeres que han apoyado al pueblo palestino y después del 7 de octubre se sintieron defraudadas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cómo ves este sentimiento? Es un reto. Es un reto para todos. Es un reto para todos, y nosotros sabemos que hay gente del otro lado que quiere hablar con nosotros, y a ellos tenemos que llegar, y eso implica salir de nuestro lugar de confort y escuchar cosas difíciles del otro lado también, y tratar de acercarnos a su dolor cuando ellos también se acercan con empatía, buscar lo humano en los dos lados, y como humanos, como mujeres, como hombres, salir adelante con nuestro dolor y salir adelante con esperanza. Con esperanza. Sí, muchísimas gracias, Manu, por haber estado con nosotros en I-24 News. Gracias, Nicole. En la reciente visita que realizaron importantes miembros de la comunidad judía de México en apoyo a las iniciativas de la organización Keren Ayesot, conocí al empresario Marcos Chacalo, quien no tan solo vino a Israel para dar su apoyo en momentos tan difíciles, sino para regalarnos una historia, una hermosa historia de niño sirio a hombre mexicano. Hay historias de vida fascinantes, y esa es la de Marcos Chacalo. De Siria a Líbano, pasando por Francia, Israel y finalmente México. Conoce la historia de cómo un niño sirio judío tuvo que abandonar su Alepo natal junto a su familia en tiempos de peligro para los judíos. La huida. En 1960 o el 61 a mi papá lo encarcelan porque mis abuelos trataron de salir y los detuvieron, entonces se enredó el asunto. A mi papá lo detienen. Entonces sufre mucho tiempo ahí, decide él ya no salir de Siria, quedarnos a vivir ahí. Pasan los años, nacemos 5 hermanos, 2 mujeres y 3 hombres en Siria. Una noche, él venía regresando de trabajar a eso de las 9:30 de la noche. Nosotros vivíamos en un callejón en Alepo, Siria. Una cuadra, 2 cuadras y 2 calles, sí éramos varios judíos. Había quien no, y sí, se entraban gente a golpearnos a la escuela, al patio de la escuela o al templo, pero pues eso se fue como que medio acomodando. La noche que mi papá entró a la casa,
Le abre mi mamá la puerta, él entra, cierra la puerta. Mi mamá se queda sentada en el sillón con mi hermano, el más chico, tenía 5 o 6 meses de edad. Le pide a mi papá a ella que se pare ya a dormir al bebé, porque se le va a caer de las manos, ella se quedó dormida. No pasan 5 minutos y se oye un ruido muy fuerte y empiezan como que un golpeteo en las escaleras muy duro y gritos de los vecinos que le mataron a su esposo. Dentro de esa semana se empieza a rumorar que el señor que asesinaron se llamaba igual que mi papá Isaac. Wow. Zaki en ese entonces. Y dicen que al que querían matar era mi papá. En la tarde de ese día me percato que está haciendo como un colchón de ropa. Nos subimos al carro, a un taxi, maneja al taxista y de pronto le dice a mi papá, párate aquí. Se para en una colonia muy oscura. Bajamos, se para otro carro, le piden a mi papá subirse, nos dice súbanse al carro, tiran la carriola de mi hermano, la que teníamos, y sacan el colchón, lo ponen en la cajuela, nos suben y empiezan a manejar. Y le dan a mi mamá una tela negra y nos para explican, ponérsela encima, para de la cabeza. ponérsela encima, taparse, para que ella aparezca como árabe. Manejaron hasta llegar a la frontera con Líbano. Les ubicaron un lugar para dormir hasta el día siguiente. Mientras la familia Shakalo se encontraban en Líbano, en Israel había estallado la guerra de Yom Kippur. Marcos recuerda que toda esta misión para sacarlos de Siria fue gracias a la organización de judíos como árabes inmersos en estos operativos de la época. De repente les piden subirse a un tráiler, una caja cerrada. Marcos tenía 10 años. El tráiler comienza a andar. Recuerda ver a su madre Tera protegiéndolos, preocupada. Por un momento el tráiler para. Mi mamá ella, sus hijos es lo más importante y empieza a ver que no estamos pudiendo respirar. Y empieza a gritar. Wow. Mis hijos no tienen aire. Abran. Abren las puertas y piden, échenme a esos niños. Un terreno enorme, pasto muy alto y me piden, tranquilo, no hables, está muy padre. Empiezan a ver señales de luz. Aparece un avión, decimos un pájaro, baja y empiezan a decir, todos corran hacia tal lugar. Nos suben al avión, lo cierran, despegamos, nadie sabe a dónde vamos. Aterrizamos al parecer en Francia. Y de París ahí, a Israel. Y de ahí a Israel. A Israel llegamos a Jerusalén, nos tuvieron, puede ser 2 o 3 noches en lo que repartían a la gente a diferentes colonias. En ese momento ya había ganado la guerra Israel de Yom Kippur, Moshe Dayan y Golda Meir. Pues eran, digamos, de las últimas familias que salieron de Alepo, Siria. Era un rescate grande, porque fue un grupo grande. La relación que tiene ese embarazo de tu mamá con Golda Meir. Mi papá promete, en agradecimiento a Golda Meir de lo que hizo Israel por nosotros, le escribe una carta y le pide permiso que si él llega a tener una mujer, le pide permiso y va a ser un honor para él llamarle Golda. Le avisan a mi mamá que tiene una carta, que llegó algo y lo tiene que firmar de la Memshala. Entonces mi mamá no habla hebreo, le dio miedo, pregunta al vecino, por favor explícame. Y dice, no pasa nada, fírmalo. Alguien de la oficina de ella, que su asistente de Golda Meir, sí le contesta a mi papá que para ella es un honor que le dé ese nombre a su hija y que admira a una persona como él, con 5 hijos de todas las edades, de 11 a 6 meses, el haber salido. Israel pasaba por una situación muy difícil. Mi papá se pasó a lo mejor 1 año y medio, 2 años, buscando trabajo
y no lograba. Y de ahí fue decide, porque mis tíos, sus hermanos de él, tiene 2 hermanos que viven en México, lo invitan a venir a México a buscar oportunidad. Y así el destino de estar, de haber ido a Alepo, a Líbano, a Francia, de Francia con en un avión a Israel, de Israel nacer Golda, la hermana, en honor a Golda Meir, y la situación tan difícil después de la guerra, ¿no? En 1973, no es la Israel de hoy en día. América Latina, México. El adaptarse son muchas costumbres diferentes, Totalmente. un país muy grande, el idioma cero. ¿Y aprendió español? Aprendieron español, quebradito, pero aprendieron el español. Tomaban cursos. ¿Con acento árabe tenía? Con acento árabe. En casa seguimos hablando 3 idiomas, hebreo, árabe. ¿Tú hablas perfecto español. árabe? Sí lo domino bastante bien. Marcos conoció a Ahmad, un árabe israelí que trabaja en la Marina de Yafo. اهلا وسهلا فيك. شكرا حبيبي. شو انت هون شلون انا مسؤول عن كل المينا. على كل المينا؟ كويس. من الاول للاخر. لي 13 سنه هون. فين حضرتك؟ من يافا. من يافا. بجنن. شو هالبحر اللي عندكم بجنن؟ بجنن احلى بحر عندنا، بس يقدر يكون احسن منطقه بكل العالم. ناس لازم يفكر كيف نعمل سلام. مظبوط، ان شاء الله يصير ان شاء الله. مو احسن لانه هي السر الحياه هي المحبه. مظبوط. الحياه هي المحبه. Que en todas las religiones dicen que lo más importante es que la gente se quiera y que vivan en paz. مظبوط. يعني كل الدنيا كل العالم يحبوا بعضهم مشان يصير السلام. يصير سلام. دائما في سلام، اذا بنحب بعضنا سلام. Marcos, ¿qué te sientes más? ¿Sirio, israelí o mexicano? De las 3, Sí. ya mexicano. Mexicano. Sí, ya totalmente mexicano, muy conectado con Israel. Marcos está casado con Ceci. Tienen una hermosa familia en México. Israel siempre será un hogar. Alepo, la ciudad de un niño sirio judío que el destino lo llevó a ser mexicano. Se celebró una final del campeonato de fútbol en honor al soldado caído, el sargento primero Dan Weidenbaum de Tasus, una organización que promueve el deporte entre los jóvenes israelíes. Los padres de Dan tuvieron la oportunidad de presentar el trofeo que llevaba su nombre, eternizado en el legado de Dan. Más de este reportaje por Fabio Shapiro. Nunca es solo un deporte, sino un reflejo de la vida. Tasus, una organización que promueve el deporte para jóvenes inmigrantes en Israel, acogió la final de otro campeonato de fútbol, pero esta vez con más emoción. En medio de la guerra en curso en Gaza, la organización honró al suboficial Dan Weidenbaum, un soldado de la reserva de la brigada Iftach, muerto en combate en Gaza en enero. El trofeo de la competición lleva el nombre de él. Esta liga surgió porque hace un año Dan participó en esta liga, jugó, fue campeón en un equipo que organizamos de pura gente individuales y nos enteramos por las noticias que trágicamente Dan había fallecido y decidimos como organización sionista judía venir y hacer algo en su nombre y por eso toda esta liga lleva su nombre. Cada semana damos un MVP y damos cervezas en su nombre y es para honrar su legado y todo lo que hizo por la comunidad. Además de los honores, los padres de Dan, David y Aviva Weidenbaum, fueron invitados al evento para entregar la copa a los ganadores, continuando con el legado de Dan. He never played to win. He was playing only for the game, to play with the people, to be with people and to play with them. It's good feeling and also sadness sometimes, but we have to keep the good side, to remember Dan in all the good things he did. He did a lot of things in 24 years. Somewhere his neshama knew that he has only 24 years to be with us.
Dan dejó muchos fans que fueron influenciados por él. El proyecto Netzach Online fue fundado por uno de sus estudiantes de fútbol para conmemorar a los soldados que cayeron en la guerra. Cuando comencé a construir el proyecto, él me dio fuerzas. En el momento en que cayó, estuve seguro de que tenía que hacerlo, a pesar de todos los desafíos en el camino. Por Dan, hicimos estas pulseras con nombres de soldados. Este tiene el nombre de Dan. Tiene un código QR que conduce a su historia. Todos aquellos que lo escanean continúan el legado de Dan. Es una buena acción para nuestros soldados caídos. Continuando con su camino y legado, a pesar de que están en el cielo, todavía están con nosotros y nosotros continuamos su camino aquí. Después de un partido tenso, el equipo El Mañanero dejó el campo con la victoria por 2-0. Un atisbo de felicidad en estos tiempos difíciles. Se siente muy lindo. Creo que todos hemos pasado por un momento difícil con la guerra y poder celebrar acá con los amigos y hacerle tributo a Dan, la verdad, ha sido excelente. El campo de fútbol a veces puede parecer un campo de batalla. Los jugadores luchan juntos por un objetivo común, pero cuando la lucha termina, lo que queda es el amor por el deporte y el compañerismo. En su muerte, Dan les ordenó a vivir y continuar con su sueño. הספורט נותן המון כוח, ופה יש המון, המסר שלנו הוא באמת לחבק אחד את השני, להיות אחד עם השני כמו שדן אהב, והספורט באמת הוא עושה את זה. הוא נותן לא רק כוח בגוף, האנדורפינים והכוח שם, אבל הוא נותן כוח אחד לשני, איך שאתה מקבל את השני, איך אתה נותן לשני, וזה היה ממש מה שדן עשה. אז באמת, תודה. Hasta aquí nuestro programa de hoy a través del QR. Nos gustaría saber desde dónde nos ven. Y acabamos de lanzar nuestro canal YouTube. Asegúrate de suscribirte para contenido exclusivo desde Israel en español. En nuestros estudios en Tel Aviv de I24 News me despido. Gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima. שתהיו חזקים. A new voice is about to be heard. אתם צופים בערוץ החדשות I24 News. I24 News launches its fourth channel in Hebrew, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. ותיעדו את הטבח. I24 News in Hebrew brings its international success for the past 10 years to Israel.
Real-time news, sharp analyses, and passionate debates on the burning issues shaping Israeli society and the entire Middle East. And for you, English-speaking viewers, I-24 News offers a unique, immersive experience. Every day until 11 a.m. EST, Hebrew programs will be broadcast live with English subtitles. And from 11 a.m. EST, back to your favorite shows in English. More than ever, the heart of a new Middle East beats on I-24 News. Hello, welcome. You're watching Middle East Now on I-24 News. First, the headlines. The head of Israel's domestic intelligence agency, the Shin Bet, on his way to Cairo for the latest round of hostage talks. The widow of the late ISIS leader al-Baghdadi sentenced to death in Iraq for her part in the genocide of the Yazidi people. And a crackdown on terrorism in the United Arab Emirates with 43 members of the Muslim Brotherhood jailed. First, the head of Israel's Shin Bet intelligence agency is on his way to Cairo for the latest attempt at a hostage release deal. The Washington Post has been citing an unnamed senior American official as claiming that Hamas has signaled for the first time it's willing to accept a power other than itself ruling Gaza. Hamas, though, says it has heard no further updates and is accusing Israel of playing for time in order to scupper the deal. More in this report. This could be the biggest breakthrough in the effort to reach a ceasefire in Gaza. Mediators have been shuttling this week between Cairo, Doha, and Jerusalem after Hamas issued an offer, reportedly dropping some of its key demands. Top Israeli intelligence officials also visited Qatar, signaling Israel's interest in brokering an agreement, or at least not showing any signs of rejecting the deal on the table. The U.S. administration believes it looks promising. We're cautiously optimistic that things are moving in a good direction, but we also don't want to underestimate the challenges. There are still gaps remaining between the two sides. We believe those gaps can be narrowed. In a significant step forward, Israel and Hamas have reportedly agreed on an interim governance plan for Gaza. The Washington Post cites a U.S. official familiar with the talks, saying that during the second phase of the ceasefire, Gaza will be governed by 2,500 Palestinian Authority supporters already identified and approved by Israel. The source says Hamas is ready to give up control of the Strip within the agreed framework. However, Israeli officials have reported that the gaps are still wide and that negotiations will be difficult, after Prime Minister Benjamin Netanyahu set out a list of non-negotiable demands for a ceasefire. Meanwhile, the fate of 120 hostages still held by terror groups in Gaza is at stake as the Israeli team returns to Qatar to attempt to negotiate their release. Israel's defense minister has indicated that time is running out. The determined actions of the security system have created the conditions for the return of the hostages. A limited window of opportunity will open before us to fulfill our moral and ethical duty to bring them home. Several Israeli sources say the potential deal largely depends on Netanyahu's willingness to jeopardize his premiership, as his right-wing partners have threatened to leave the coalition if a deal is approved before Hamas is completely destroyed. But the head of Israel's largest opposition party, Yair Lapid, stated earlier this week that he would support the deal in parliament in order for it to pass, all as the nation longs for the return of the hostages and an end to the war that has dragged on for over 9 months. We're here to talk about all of that. I'm joined in the studio by Ruth Wasserman-Lander, former member of the Knesset and now research fellow at the Misgav Institute for National Security. She's also the former co-chair of the Abraham Accords Parliamentary Caucus. Good to see you as always, Ruth. Lovely to see you too. So if this report in the Washington Post is true, it is an opinion piece, but it does cite an unnamed American official. Hamas would be accepting for the first time a power other than itself in Gaza. What do you make of it? Absolutely nothing. One, because Hamas always lies. But say, let's take it as face value and pretend that they never lie.
and that they are willing to take and accept a different manager for the Palestinian population within the Gaza Strip. It would be a front for their own rule. This is not a kind of a leadership that would allow anybody else to rule. In fact, they murder with their own bare hands their own people that steal food that is given free without charge by the United Nations and other bodies in the international arena. These are the people that have shot the Fatah Palestinian leaders in 2006, shot them in the kneecaps and threw them out of the windows. These people ran to Israeli soldiers, the so-called enemy, to be saved from the Hamas. So this is a very smart move, by the way, by the Hamas, trying to say that they are the so-called proponents of a different kind of a plan, a different rule, etc., etc. But this is absolutely meaningless, without any doubt, attempting to perhaps await for an answer from Israel, but this is a meaningless step. It seems like something the Americans would very much like to push forward. You know, they're talking about a force of 2,500 troops from unnamed Arab countries who would be trained by the United States to take over in Gaza. I mean, does it seem realistic to you? For me, looking at, for example, UNIFIL, okay, in the north of the country, whose sole purpose was to make sure that the Hezbollah doesn't come 1 millimeter away from the Israeli border and look into the living rooms of Israeli civilians living just by the border within Israel itself. And they have absolutely failed in doing so. In fact, they have absolutely no ability to make sure that Hezbollah does anything. On the contrary, if anything, they're afraid of the Hezbollah and they are not maintaining any kind of law enforcement. Why would it be different in the Gaza Strip? There are a lot of concerns here in Israel about Israel potentially having to give up control of the Rafah crossing and the Philadelphia corridor. Precisely. Because that is what has cut off the weapons smuggling to Hamas, and that is what's preventing them from rearming. Would that be a big mistake in your view for Israel to agree to that? I think that if there is not some kind of a solution, which I must admit at the moment I cannot creatively think of one, that doesn't mean it doesn't exist. This opening is in fact the lifeline for the Hamas in terms of weapons. They're not going to give this up. They're not going to, it's not going to be like turkeys walking to their death sentence. It's not going to work. This is something that needs to be enforced in the maximum manner in order to prevent. So this is the opening. But apart from that, I don't see the Hamas, in fact, sharing their power or sharing their leadership with anybody else. It absolutely, whoever knows the Hamas, knows the mentality, understands the language, you don't have to go far. You just need to listen to what they say, not in English. Ruth, for now, thank you very much. Well, as Israel fights on multiple fronts, its most important ally is increasingly embroiled in domestic politics. More and more Democrats are casting doubt on President Biden's fitness to seek re-election in November. They include the Senate Majority Leader Chuck Schumer. More in this report. This is the most anticipated election in the world, with its outcome expected to impact major international issues such as the wars in Israel and Ukraine. However, incumbent President Joe Biden is pressed to drop out of the race as he faces mounting doubts about his re-election chances from within his own party. Calls for Biden to step aside intensified following his weak performance in a debate with his long-standing Republican rival, Donald Trump. Meanwhile, the radical left Democrat Party is divided in chaos and having a full-scale breakdown, all because they can't decide which of their candidates is more unfit to be president. Among the most prominent Democrats hinting that Biden should quit the race is former House Speaker Nancy Pelosi. It's up to the president to decide if he is going to run. We're all encouraging him to make that decision because time is running short.
Pelosi, a longtime Biden ally, is one of the few voices who can directly influence Biden's decision on the matter. Another highly influential voice is Senate Majority Leader Chuck Schumer, who has privately signaled he is open to replacing Joe Biden as the Democratic candidate, according to a report by Axios. In response, Schumer did not confirm or deny the report, but reiterated his support for Biden. Meanwhile, Hollywood star George Clooney, who co-hosted a fundraiser for Biden last month, withdrew his support with a damning opinion piece in the New York Times saying Biden was not the same man he was in 2020. At least 10 Democratic members of Congress have openly called on Biden to quit the race. You know, the fighting spirit and pride and courage that served the country so well 4 years ago, helped Joe Biden win, will bring the ticket down this time. He just has to step down. While many still support Biden's nomination, others see Vice President Kamala Harris as a potential replacement if the president does step aside. Meanwhile, Biden's campaign reiterates he is firmly committed to staying in the race and beating Trump. Well, for more on that, let's go to New York. We're joined by our senior US correspondent, Mike Wagenheim. Mike, so right up until a couple of days ago, there was this solid wall of support for Joe Biden, wasn't there? We are really seeing some cracks begin to appear, though, aren't we? No doubt whatsoever. Not quite that the dam has broken yet, but yes, definitely cracks right now, chinks in the armor, so to speak, for Joe Biden. And I think we're really going to be able to tell once all these NATO leaders leave town over the next, 24, 48 hours, I think we're going to start to really see how deep those cracks really run here. I think there are a lot of members of Congress right now who are holding off voicing their opinions because they don't want to embarrass Biden on the world stage with all these foreign leaders in town. They don't want to call into question his leadership, his capability. You're supposed to not bring up issues while your leader is on foreign soil. Well, it's kind of the opposite right now. They're not bringing up these issues while other foreign leaders are on American soil for the exact same reason. They want to try to protect the leader of the party with all the world watching. Once that disappears, I think we're going to start to see some more Congress members come out here and really voice their opinions. And by the way, a key member right now of Congress, the minority leader in the U.S. House of Representatives, Hakeem Jeffries, who's been behind Biden as much as you can be to this point, said he's now going to go to every member of the Democratic caucus, allow them to have their voices heard, essentially behind closed doors, and then Jeffries will come out and really lay it out exactly where the House stands right now on the Democratic side in terms of Biden. I think that's a key factor right now in hearing out the House and making sure their voices are heard, not singularly, but as a whole. And we're hearing the same thing from Nancy Pelosi, too, right now. Pelosi said, we need Joe Biden to make a decision. Well, Biden comes out and says, I'm here. I'm the guy. I'm not bowing out. I'm not backing down. And Pelosi comes right back and says, we need to have Biden make a decision. It's these little hints that are being sent out right now, not in full-throated, nature, but little hints that are being sent to Biden saying, hey, you've got to step back here before essentially you're forced in some way to step back. Yeah, the hints are getting more and more obvious, aren't they, Mike? Well, what does this mean then for American foreign policy at what is, of course, a very critical and dangerous time, especially right here in the Middle East? And that's exactly why I think a lot of Congress members and others within the Democratic Party are holding off, because there's so much at stake right now in terms of foreign policy with this NATO conference. But when you talk about the Middle East, especially so, remember, the Middle East, probably more than any other region in the world, when leaders sense weakness, that's when they strike. Sometimes it's a little test. Sometimes it's more serious than that. But when they sense any sort of weakness, that's when they go after you. If they sense weakness from the White House, from the American presidency, regardless of who's in there, and they're looking for an opportune time to strike, well, that's their opening right there. So anytime, regardless of your political preferences, affiliations, what have you, anytime there is a weakness in the White House and you're an ally of Israel, you're a supporter of Israel, that is a time to have concern that there may be something coming from your enemies within the Middle East. It is not a good time right now for watchers of the Middle East in terms of what comes next, knowing that there is so much uncertainty right now emanating from Washington. Mike, thank you very much. Mike Wagenheim there over in New York.
Well, the US political timetable means there are only a few weeks left before Congress goes on recess, and with the focus increasingly on the election, one of the casualties is likely to be that much vaunted Saudi normalization deal. Well, to talk more about that, we're joined by Asher Fredman, Director for Israel and the Abraham Accords Peace Institute, and a Senior Fellow at the Misgav Institute for National Security. Thank you very much for being with us, Asher. Good to see you again. And Secretary of State Anthony Blinken, he has been back and forth a few times. He's been here in Israel. He's also been in Saudi Arabia. He's met with the Crown Prince and other senior officials there. However hard they try, it seems like it is just not going to happen under this president. There are meetings that are happening. It was obviously would be a major foreign policy win for President Biden right before the elections. But I think you're right. And I think it's in Israel's interest and even in America's interest to wait until after the elections, whether the next president is President Trump or President Biden. The Israel and the United States' negotiating position vis-a-vis Saudi Arabia would be better in any case. But rather than normalizing with Israel, there are signs that the Saudis are going in the opposite direction. They're moving closer to China. They're moving closer to Iran. We saw the first flight in 12 years from Syria land in Riyadh yesterday as the Saudis seem to be embracing President Assad. That might be difficult to undo, whatever the changes in the US. The Saudis indeed sense American weakness or American non-involvement in the region. The Chinese, the Russians, and even the Iranians are working very hard to court them, to create economic ties with them. We have to remember the fundamental suspicion and hostility between the Saudis and the Iranians still very much exists. I do believe that an American administration fully committed to expanding the Abraham Accords and deepening regional cooperation could in fact succeed in fact fairly quickly in putting the ties back on the positive track, the positive momentum, but it will take an American administration fully committed to this goal. All right, Asher, stay with us. Let me bring in Ruth Wasserman-Land, who's with me in the studio. And Ruth, because you've worked on the Abraham Accords, as I mentioned, yourself, just explain to us, how do you think what is happening here is being seen in Riyadh? Because they want a strong Israel for a partner. They're not interested in a weak Israel. How do you think that they are seeing the way the war is going over there? So one of the most important key factors that the Saudis wish from Israel in order to move forward on anything, and I do believe that they are extremely keen to move forward. They are maneuvering and pushing forward a policy with a very smart, strategic manner of looking at things, understanding that they need to make peace or relative peace with all of their enemies, including Iran, rapprochement, including Qatar, including Syria, and so on and so forth, but also with Israel. But they need a strong Israel. They need a stable Israel. They need to see that Israel is with its hand. It has its upper hand in what is happening with the Palestinians. That's number one. Number two, I absolutely agree with my colleague from the Misgav Institute for National Security, with Asher Fredman, saying that basically they are waiting to see who will hold the realm and who will hold the reins in the United States of America. Will there be a different administration, and then they can get perhaps maybe more stability, maybe more commitment in that specific issue of Abraham Accords oriented kind of cooperation? And we are just in the opening, a couple of months away from the elections. They are waiting to be a little bit more sure. Asher, do you agree with that? I do agree with that. I do think that the basic logic of Israel-Saudi cooperation for trade, for stability, for regional defense, for regional integration still exists. The Saudis also have to contend with very negative public opinion in the Arab world. But because the underlying logic, the underlying mutual benefits still exist. And I think that my colleague Ruth is absolutely correct. The Saudis want to see Israel strong. The Saudis don't understand why it's taking Israel so long to defeat Hamas in Gaza. The Saudis don't understand why Israel's reaction to Iran's 300 missiles and actually, do they not? I mean, if we compare the way the war in Gaza has gone compared to the way the Saudi-led coalition tried and failed to defeat the Houthis in Yemen, I mean, surely they can see that Israel is doing better than they did on that front.
Israel's doing better, but nevertheless, the small territory that we control all of its borders. I think the Saudis would have liked and would like this war to end with Hamas defeated, but they would like it to end as quickly as possible. Unfortunately, due to American pressure, it's one of the main reasons why this war has been going more slowly. But again, once you have an American administration that's fully committed to regional cooperation, I remain optimistic about the potential. And personally, I would advise both Israeli and American decision makers to wait until after the elections, whatever the outcome. On a brighter note, Asha, there are signs that the pace of modernization inside Saudi Arabia is happening at a breakneck pace. We've just seen an advert for an American footwear brand that shows, unveiled young women participating in sports. This has really made a big splash online. We can't show you the images, sadly. You'll have to go and find them yourselves. But are you hopeful that a more open Saudi society is going to be what drives stability in this part of the world, turning away, and in a quite short period of time, turning away from jihadism, from radicalism, and embracing, modernism, business, and the future? Absolutely. What Saudi Arabia and what its leadership have been able to accomplish in a few short years is remarkable, both in terms of modernization, opening up the country to tourism, opening up the country to cultural events. And in a post-Hamas Gaza, if and when Hamas is defeated, both the Saudis and the Emiratis have led very impressive processes of de-radicalization within their own countries. And I believe that they could play a very important role in a similar de-radicalization process in Gaza as well. Though, again, that will require Hamas to be defeated so that a new leadership can take over. All right, Asha Friedman, great to talk to you. Thank you very much. Thank you so much. Great to talk. It's great to be here. Well, let's turn our attentions to the north now, because a man was critically wounded earlier today in the north of Israel after a multiple drone attack from Hezbollah in Lebanon. We can get the latest with our correspondent, Zach Anders, who's up in the north of the country for us now. Zach, any updates on that person who was wounded earlier? Yeah, we don't have a status update. The last we know is critically wounded in this drone attack that took place near Kibbutz Kabri. This is a 30-year-old man. By our understanding, he was taken to Ziv Medical Center in the Galilee. No update at this point, and that is kind of usually where things sit, especially considering some of these attacks, if they involve. We don't know if this is a civilian casualty or a IDF soldier at this point either. So usually there's about a 24-hour window before we learn any of details. Of course, the family is the first to be informed. And of course, we had this drone attack, didn't we, Zach? Amid reports that the United States is trying to secure a deal with Hamas that would also push back Hezbollah. Do you have any idea of how that is being read, interpreted inside Lebanon today? Yeah, it's been met with some trepidation as we're watching some of the Lebanese media channels. One of the leaders of one of the minority parties, the Lebanese Forces Party, is about 19 seats in parliament, one of the Christian parties, saying, on the backs of this, we're going to have to strengthen, or actually really questioning why aren't Lebanese forces provided with the funds, the equipment to move underneath the Litani, the south of the Litani, and secure this area. But at the same time, also noting that Hezbollah is a strong political force, and this is going to be the reality no matter what happens, that even if a deal is agreed, that this territory, and really we're talking about land when it all comes down to it, that Hezbollah is in control of the south. Any reality, any political reality is going to need to reflect that, and we're seeing that inside of Lebanon's political circles today. A lot of comments supporting, encouraging, but realizing that Hezbollah is going to remain south of the Litani, at least as a dominant political force. All right, Zach, thank you very much indeed. Zach Anders there up in the north of Israel. Ruth Wasserman is with me in the studio. And Ruth, we heard from the Hezbollah chief himself yesterday, Hassan Nasrallah, saying that he would like a ceasefire, but that depends on what Hamas agrees to. I would like to put in context the general outlook of the Hezbollah and Hamas. First of all, the overarching mastermind behind this is Iran. And I'll remind everybody that the plan is not just Gaza, it's not just the West Bank, it's not just Lebanon and Syria. In fact, these are parts of a puzzle. The puzzle basically does not forward
anything to do with Palestinian interests, whether it's freedom fighting, whether it's the piece of land specifically in Gaza or the West Bank or the country or whatever, the actual objective, the goal, is to create a caliphate, first in the region but also in Europe and in the United States of America. This has been proven. There are actual statements by American intelligence set out very recently in the last couple of days saying that there are connections of Iran funding the demonstrations throughout the Western world, certainly in the United States of America, but there are also cells, Hezbollah cells, Shiite cells, some dormant, some more active in Europe, Western Europe, Canada, and so on and so forth. This is the master plan. So when Hezbollah says something which is tactical, like we will stop if the war in Gaza stops, that's all fine, but it's very temporary. Will the inhabitants who had left their homes, had been in fact displaced, and there are tens of thousands of those in Israel, approximately 60 to 80,000 of those that have left their homes and do not feel safe because Hezbollah is literally on the border. There is nothing that UNIFIL is doing to prevent that. Nobody is preventing it, and they in fact discounting anything that the United Nations had decided. Are you worried that we might be on the verge of another deal that doesn't really solve any problems? It just kicks it down the road, as we have seen with any deal with either Hezbollah or Hamas is temporary, first of all. That's why I explained the grander plan, because it's temporary for a tactical purpose. Will the inhabitants of Israel, the citizens of Israel from the north come back if the Hezbollah does not move away from the border? Of course not. They'd be afraid that the same thing would happen like on October 7th. And it probably would, because this is the grand plan. It's just a matter of timing. So the agreements are a tactical and small part of the puzzle. We need to understand the bigger picture and act accordingly. All right, Ruth, thank you for now. We're going to take a very short break. Do stay with us. When we come back, the UN Special Envoy to Yemen is trying to secure a major prisoner exchange with the Houthis. We'll get the detail on that next. Stay with us.
Welcome back. Now, after a week-long pause, Yemen's Houthis appear to have resumed their attacks on shipping. A Liberian-flagged vessel came under attack today in the Bab el-Mandeb Strait. The Houthis are hinting, meanwhile, that they may release a political leader with close ties to the country's internationally recognised government. Mohammed Katan is slated to be part of a UN-brokered prisoner swap. The UN is also calling for the release of dozens of its own workers, aid workers, who were detained by the Houthis last month. To talk more about the situation in Yemen, we're joined by Luay Ahmed. He's a columnist at Bulletin and a presenter on Builders of the Middle East. Great to have you with us, Luay. Thank you for joining us. So let's, good to see you. Let's start with this proposed UN prisoner swap then. The Houthis are kind of hinting that they may release this man, Mohammed Katan. And is this a sign that they are perhaps softening their stance and are willing to compromise? Sadly, no. This is a part of a roadmap to peace that has been going on long before October 7th. So in the beginning of 2023, the Houthis and the Saudi Arabia and the Saudi government have decided to actually have a ceasefire and a truce. And they opened up the San'ani airport for the first time in a very long time. And it was the first time in 10 years where Yemen had somewhat of peace. So this is just resuming a long process of trying to swap the detainees between the two places. And Mohammed Katan has been a big deal because he is one of the major leaders in the Islahi political party. So sadly, this has nothing to do with the current situation, but rather it is a part of a process that has been happening even before October 7th. So sadly, this does not show any slowing down of the Houthis' rage and anger. Meanwhile, there is a great deal of concern, isn't there, Luay, about the fate of these aid workers, charity workers, including women who were attacked and detained by the Houthis a few weeks ago. Let's take a quick listen to this official from Human Rights Watch talking about that. Since May 31st, the Houthis, who are the de facto authorities in much of Yemen, have been arresting dozens of people across Yemen, including many staff at UN agencies, international NGOs, and also Yemeni civil society organizations. Houthi forces also did not tell families where they were taking their family members, and to this day, none of those who've been detained have had any contact with their families or with a lawyer. The arrests amount to enforced disappearance and arbitrary detention. The arrests come at a time when the majority of people in Yemen do not have access to adequate food and water and other basic necessities. And Luay, there is a great deal of concern about what is happening to those people. Do you have any news on their situation? Right. So when it comes to the Islahi and Houthi detainees, usually they're actually treated well. Around 200 detainees that the Houthis released 2 months ago were properly treated. They ate well. There was no rape or any bad conduct. And that is because the Houthis and the Islahis, Yemenis in general, have a tribal code where you do not treat the detainees badly because you do not want your own detainees to also be treated badly. So there is this very beautiful conduct of you do not treat detainees horribly. But the sad part is that the UN workers and the aid workers are affiliated to the United Nations and the US and the Zionist agenda, which the Houthis hate so much. They have it in their logo. And that allows for this misconduct and bad treatment of the detainees, sadly. And the thing is that in Yemen, the human rights organizations and the civil society organizations that track all of these bad conduct and horrible treatments of detainees and prisoners and just any human rights violations, they are not legitimate and they are not properly functional because of the Houthis and because of the dysfunctional state of the country right now. So we hope and pray for the detainees and everybody to be alive and well and not to be treated badly, but there are no any reports about them. And usually in Yemen, we say when there are no reports, when we hear nothing about something, then it does not mean it's something good. And of course, those aid workers are very much needed in Yemen, aren't they? I mean, it's not been covered so much, but Yemen was the world's poorest country, Arab world's poorest country, even before this war that killed up to 250,000 people. There was a famine there. There is very much a need for aid inside this country.
Exactly. Regardless of the lack of concern or care from the international community and the protests, we don't see any protests about Yemen and the famine going on there, for example. Yemen is actually, according to the United Nations, the world's biggest humanitarian crisis. More than 10 million Yemeni children, just children, 10 million Yemeni children are impoverished and they have nothing to eat. Children in Yemen are boiling grass and greens just to be able to eat anything. So it's a very dire situation, and the war between the Houthis and Saudi Arabia has not been helping. There are more people starving, more people who are in need of humanitarian aid. So the fact that the aid workers are being imprisoned and treated badly is just not a good sign, because what Yemen needs right now is we need to pave the road towards peace, and that starts with stopping the terrorism. And it's sad now to see that the Houthis are actually gaining popularity in Yemen because of their war against Israel. And that is nothing that peaceful Yemenis and the people who want the best of Yemen and Yemenis, it's just we want our Yemeni children to eat. We want our schools to function. We don't want rockets or war with Israel or anyone else for that matter. Loai Ahmed, thank you very much. Great to talk to you. Thank you for having me. Ruth Wasserman-Landa is with me in the studio. It is another front in the war on Israel, as you were talking about earlier, the Iranian-backed multi-front war on Israel. But interestingly, Saudi Arabia, which has been increasingly directly attacked by the Houthis lately, has asked China for protection. That should be a source of concern, shouldn't it, for the region? I think that China is coming in where there is a vacuum. Given the relative weakness of the Americans, at least from the perception of the role players in the Middle East, like Saudi Arabia, for example, like other countries in the region. So countries are turning to different powers for support. We can take Egypt as an example as well. The economic situation in Egypt is extremely dire. The Houthis, by the way, and their attacks on ships in the Suez Canal have also badly affected Egypt in terms of economy, but not only. And the problem is that the United Arab Emirates and the Saudis, who have been funding Egypt for a very long time, have become more insulated and recently, and the Egyptians are at a loss to whom they should turn, which is also a very dangerous situation. Are they going to sell their souls to the likes of Iran or other nations that are always looking for this kind of opening? So just to answer that very quickly, the Iranians are at their best when there is chaos in a country. They've done that in Lebanon, they've done that in Syria, they've done that in Iraq, and they also did this in Yemen. They are trying to do the same thing in Jordan, and they are trying their best to get Israelis at one another's throats, not only via Israeli Arabs, but also Jews versus Jews. This is the way of the modus vivendi, the way of operation they've of kind Iran. of replaced the Soviets as the masters Exactly, of this, exactly, pulling the strings away from their own territory, how to create chaos, because they thrive in this instability and chaos. All right. Ruth Wasserman-Landa, we appreciate it. Thank you very much indeed. Thank you. Now, a court in Iraq has handed down a death sentence for one of the widows of the late ISIS leader, Abu Bakr al-Baghdadi. It's almost 10 years since ISIS began its campaign of genocide against the Yazidi minority. The woman, who's been identified as Asma Mohammed, was convicted of complicity in the kidnapping of Yazidi women and girls, who were later sold as sex slaves to the ISIS terrorists. Well, joining us now, Entifad Kambar is the president and founder of the Kurdish Protection Action Committee, and he's a former spokesman for the Deputy Prime Minister of Iraq. Good to see you, Entifad. And let's talk about this woman then. She was convicted of keeping Yazidi women in her home and generally contributing to the atrocities that was perpetrated against this very vulnerable minority. I mean, she was facilitating like a conveyor belt for sex slavery for her husband, Abu Bakr al-Baghdadi. And as they call them, sabaya. And the sabaya, honestly, in Arabic, it doesn't only mean sex slave. It means they devastated.
impoverished. So they consider the Yazidis, who are kuffar, mean non-believers, as sex slaves. And she was facilitating sex sessions for her husband in a heinous way. That shows us how ugly is political Islam is, because they can use texts from Islam and from the books of Islam, like the Quran, Hadith, to enslave others and to kill others. And that's how it shows us a common understanding how heinous is political Islam, as we see what Hamas has done as well when they raped Israeli women and hostages and killed babies. So as ISIS in Iraq. Honestly, I don't call it anymore political Islam. I call it as the Islamic Nazism, the new Islamic Nazism, which is spreading in Europe and all over the world, unfortunately, without much attention of the West and the United States. Yeah, it's truly shocking to hear what that woman is accused of. But does this conviction, do you think, represent a small step towards justice for the survivors of the ISIS attacks a decade ago now? Well, unfortunately, justice has not been served yet in Iraq. The killers of 1,400 recruits and Spiker who were killed in cold blood, videotaped, has not all of them been captured because of the political mayhem in Iraq, because of the Iranian intervention, because of the political targeting. But would I say this woman deserved the death penalty? Absolutely, she deserves it. And she deserves it well after what she's done to other Yazidi women. I met some of these Yazidi sex slaves, as you want to call them, or sabaya. I met them in person, and they were telling me horrifying stories. They were like 12 years old, 11 years old, 13 years old, and they were not only having sex with Abu Bakr al-Baghdadi, but when he finishes his business with them, his sex business with them, he will sell them out in a market in the middle of Mosul, in a like auction market to others, and they go from hand to hand to 6, 7, 8, 10 people use them as sex slaves. It's really unimaginable something like this happen in our times. And when some people talk about human rights and what Hamas have, for example, have done in October 7th, it's the most heinous thing, and it's unbelievable. Some people still think Hamas is right, or still think ISIS is right of what they're doing. Well, the ISIS so-called caliphate attracted people from all over the world, didn't it? Some came from Europe, but Iraqi people also suffered. Not just the Yazidis, but Iraqis from across the board suffered under the tyranny of ISIS. So why did the government in Baghdad call on the UN to wrap up its investigation? Why doesn't it want a definitive, investigation into what happened? I mean, there is complicated for you to mention about the recruiting. All these terror organizations, especially Islamic terror organizations, they target vulnerable people. They target ex-criminals. Many of the ISIS leaders were ex-criminals, drug dealers, gangsters in their own countries, impoverished, unknown, and they seek fame. And believe it or not, there are also women who are in European countries volunteer to be sex slaves for them and go and wear all the kind of Islamic imposed clothes on them to be sex slaves. And they were, many of them are returning to their own countries in Europe, and Canada and the United States refuse some of them. In terms of the issue of ISIS in Iraq has been complicated by the sectarianism of Shia versus Sunnis. The Iranians and the Iranian militias considered every Sunni as an ISIS, which is absolutely not true. And I call it the ISISification of the Sunnis, in a way of a massive attempt by Iran to change Iraq formation and to abolish the Sunnis, to transfer the Sunnis in Iraq to refugees without a land, or land without people. And that's what has happening, and that's why justice has been lost with ISIS and any other terror organization. Not to mention, Iran uses ISIS in many instances
to create mayhem and to impose their own will. And that's how they formed the militias. They formed the militias in an excuse that is in response with ISIS. And that's also, but Iran uses this pretext to accuse others, to accuse Israel, to accuse the United States of forming ISIS. But we know that the United States and Israel is no way have any interest in forming ISIS, and the only beneficiary of ISIS is Iran and their militias. Entifad, thank you very much indeed. Entifad Kampbar there. Well, meanwhile, the government in Baghdad has been working to repatriate thousands of stolen artifacts after they were smuggled out of the country during the US-led invasion back in 2003. Many of the recently recovered pieces have been put on display at an exhibition in the capital. Our Emma Siegel has the story. Some historians call it the cradle of civilization. Well marred with constant war and instability, Iraq boasts ancient archaeological sites with artifacts dating back thousands of years. But in recent decades, particularly after the 2003 U.S. invasion, many of these artifacts and key pieces of Iraqi history were looted and smuggled out of the country. Now, the Iraqi Foreign Ministry is working to get it all back. Today, I hand over to my colleague, His Excellency the Minister of Culture, the outcome of the great joint efforts by the Foreign and Culture Ministries and other government agencies, which resulted in the recovery of important Iraqi antiquities which were recovered from abroad. Most of the ancient pieces on display were returned by the U.S. after the Iraqi Prime Minister visited Washington in April. It is a great honor on this day to receive a large number of antiquities, including those brought over by the Prime Minister from the United States. And this constitutes the majority of artifacts today, and we will have a special celebration to honor these in the Iraqi Museum. While 181 smuggled artifacts were given back to Iraq, thousands went missing in the initial looting. UNESCO is now working with the Iraqi authorities to aid in the restoration of Iraq's cultural heritage and recover more pieces. And the Iraqi ministry has emphasized its commitment to tracking down the antiquities scattered across the globe, determined to bring priceless parts of its history back home. There's been a widespread crackdown on terrorism in the United Arab Emirates. 43 members of the Muslim Brotherhood were sentenced to lengthy jail terms. Authorities there say they were planning to carry out attacks in the kingdom. The UAE has a zero-tolerance approach to any efforts to disrupt society via violence. Let's go to Dubai. We're joined by our correspondent, Bastien Bourri. Bastien, what is the story then behind this trial? These rare occasions actually shed some light on the presence of a political opposition in the United Arab Emirates, whatever it may be. Pretty small and meager opposition, it's true, but still, it is made up of several hundred lawyers, teachers, students, and human rights activists who, during the Arab Spring from 2011 until 2013, expressed opinions that were publicly favorable to the Muslim Brotherhoods, which is, as you know, a group or an ideology that's opposed to the ruling families of the Gulf states. The Muslim Brotherhood is very much frowned upon in Saudi Arabia, here in the UAE, as well as in Bahrain. But on the other hand, it has some connections in Qatar, and that's part of the reason why Saudi Arabia had boycotted Qatar so firmly for years. And as a result, 80 or so activists still in prison here in the Emirates. Among them, we know that 51 should have been theoretically released by now, their sentences having been served. Problem is that they haven't been released, even though some of them should have been 5 years ago. And today they have been retried, and 43, I think, 43 are now guilty of terror offenses. And it's interesting, isn't it? Because officials in the UAE have tried to convey to European leaders the dangers of Islamist terrorism. They have a very no-nonsense, zero-tolerance approach to it. And it is one of the safest countries in the world as a result of that, isn't it? Absolutely, but the accusations are still pretty clear. The court sentenced all these defendants, all being Emirati citizens, by the way, to life imprisonment for establishing and managing a committee called it was a secret party, let's call it, called the Justice and Dignity Committee, with the purpose of committing terrorist acts in the UAE.
Some others received prison terms for cooperating with this, for advocating for it on social media, and for laundering money to fund this organization. Now, the verdict can still be appealed, but the accusations, again, are clear. They allegedly incited violence and unrest in the country, mimicking events that we witnessed in other Arab states during the Arab Spring, including protests and clashes leading to potential deaths, injuries, property destruction, and threatening national security. But that's, of course, that is the Emirati version. And of course, the Western NGOs are very unhappy about this. Not only, we are hearing from some of their relatives first, saying that the authorities are keeping them locked up in order to put them through some sort of ideological reintegration course to make sure they're back on the right track, if you will. NGOs, that's true, like Amnesty International, regularly issue reminders, and this matter is sometimes even made public during hearings at the UN Human Rights Council in Geneva, but nothing really changes. And some NGOs were also hoping to take advantage of COP28, the Dubai climate conference last year, to try to draw the media's attention to this story, but to no avail. Bastien, thank you very much. Bastien Bory there in Dubai. Pleasure. Now, many Israeli medical interns who are currently abroad say they don't intend to return at the end of their studies. A new report examines the attitudes of hundreds of interns and says that many are feeling frustrated about the poor conditions here, and that is outweighing their desire to return and work in Israel. This report from Naama Kadosh. The Israeli brain drain is nothing new. A study recently published in the journal Research Square looked at the attitudes of 297 medical interns from Israel, who between 2013 to 2024 went to do their internship abroad. It found that nearly 3/4 of them, 70%, are not interested in returning home. They were all asked the same questions regarding motivation and reasons. What gets them to return? What are the pros and what are the cons? Right now, we can say that 50% of them are considering not returning. At the moment, it's difficult to translate this declaration into action, but I can say that in my environment, in the hospital where I work, and in my echelon, every day we hear about more and more who left and don't return. There's an alarming medical brain drain for many years. It begins with students who go to study medicine abroad. If we ask why, well, better salaries, better working conditions, shorter shifts. And if we look specifically at the students who study in Europe, it's also because of the way the country treats them. The country treats them like second-class doctors, and that's why many of them, who are eagerly sought after in Germany, England, or the US, decide to stay and work there. Last week, the Ministry of Finance announced that it would cut 23 million shekels from the budget of the health system in Israel. Despite the growing demand for medical teams occasioned by the war in Gaza, it seems the pool of manpower is actually decreasing. What are the advantages of abroad? Firstly, it's easier to get accepted there. There's no doubt at all that the competition is not the same competition, and conditions of acceptance are easier. It's not just the easier acceptance. The studies are more manageable. As someone who studied dentistry in Israel for 2 years, I can compare. The preparation abroad is far stricter, tougher, and better. When I moved from Tel Aviv University to Charles University in Prague, I realized how much more they demand of us. And in the final analysis, what a better doctor I will become. Opening doors to the world is far more complex in Israel. Aside from the Israeli lifestyle and fast pace, the intern said that a fundamental consideration has to do with professional opportunities and the acquisition of extensive professional knowledge. The number of doctors that we produce is not necessarily the number of doctors that we will receive, because a lot of them will decide to move abroad as young doctors or as specialists. This is an extremely worrying phenomenon. I come from a family of doctors. My father was a deputy director of the trauma department at Ichilov Hospital, and my brother is a skin doctor. I can tell you that I see what's going on at home. And I don't think the salary really fits the amount of effort doctors have to invest in Israel. A student has to go through 12 to 15 years of studying until he can begin work as a senior doctor in a department. Firstly, this takes a long time. And secondly, when you finally reach this stage, it's simply not worth it. There are countries where employment conditions are much simpler and easier, and where you work less hours and so you have more time for your family. And the reality of Israel doesn't hit you, which is what is beginning to interest me. And the salaries are much better. So apart from Zionism, which is what pulls you back to Israel, from a professional point of view, I don't see the point.
What happens when the low wages, the long shifts, and the cumbersome bureaucracy in the procedures for admission and specialization in the field exceed the Zionist urge? Well, a whole generation of future doctors who decided that enough is enough. A problem the Israeli government will have to grapple with at some stage, although it does indeed have a lot on its plate right now. Well, that brings us to the end of tonight's edition of Middle East Now. Thank you very much indeed for watching. We hope you've enjoyed the show. Do stay with us on I24 News. Benita Levin is up next with tonight's rundown. Good night. ¿Vais? Opa, tem um café? 19.
up on tonight's program, talks to reach a ceasefire for hostages deal in Gaza could soon reach a breakthrough. In a first, a damning IDF investigation highlights the failure of the army on October 7th. And U.S. President Joe Biden's latest speech sparks concern as doubts about his capabilities as a leader continue to grow. Welcome to the weekend edition of The Rundown. I'm Bianca Zanini. We begin in Cairo, where talks continue amid new optimistic push for a ceasefire for hostages deal in Gaza. Now, while intelligence reports say that Hamas is in a rough shape due to lack of arms and growing discontent among civilians, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is toughening his stance, making demands that could delay the completion of the deal. More in this report. As Israel continues its efforts to eradicate Hamas from Gaza, significant progress appears to be underway in ceasefire negotiations. Mediators from the United States, Egypt, and Qatar are working to broker a deal that includes the release of 120 hostages remaining in Hamas captivity and an end to the war. These are difficult, complex issues. There's still gaps to close, but we're making progress. The trend is positive. And I'm determined to get this deal done and bring an end to this war, which should end now. Intelligence reports indicate that Hamas is pushing for a ceasefire due to dwindling ammunition and increasing civilian unrest within the Strip. We can be flexible regarding the timing, but we want something written to ensure the continuation of negotiations so that the ceasefire remains in effect in the first phase, leading to a permanent ceasefire. In response to Hamas's weakened position, Prime Minister Benjamin Netanyahu has tightened Israel's demands, specifically insisting that Israel must maintain control of the key Philadelphia corridor to prevent weapons smuggling from Egypt into Gaza. This demand has sparked backlash among senior security officials, who warn it could complicate the negotiations. However, reports suggest negotiators are discussing an alternative plan to install a high-tech electronic surveillance system in the area. In a major breakthrough, Hamas has proposed that an independent government of non-partisan figures administer Gaza and the West Bank post-conflict, potentially paving the way for Palestinian national elections. This aligns with a Washington Post report stating that Israel and Hamas have agreed on transitional governance of Gaza by 2,500 Palestinian Authority supporters, already identified and approved by Israel. The basic principle is that we do not seek to rule Gaza alone. We do not want to repeat the previous experiences imposed by the circumstances at that time. We are part of the Palestinian people. Any government that is formed will be technocratic, not a political government. As high-stakes talks continue, the nation holds its breath in hope for an end to the hostilities and, most importantly, the safe return of all Israeli hostages. Now, with me in studio to discuss the situation is Ruby Chen, the father of Itai Chen, who was killed on October 7th and whose body is still being held in Gaza. Thank you so much for being with us. And joining me also is Rafael Yerushalmi, former senior intelligence officer at the IDF, and international affairs analyst Dan Perry. Thank you all for being here with me. Ruby, I'm going to start with you, of course. It's been more than 9 months. Now there's renewed optimism, perhaps more optimism than we've seen in these last many months. What are your thoughts about the situation right now? So it is evening 280, but who's counting? Each Friday evening is difficult. I would like to have everyone looking at us now think of the Shabbat table that you just sat on and look around. You might have your mom, your dad, your sibling, your kid, and there's a chair missing. So that's the feeling that we have. And we've been on this roller coaster for 280 days. Myself as a U.S. citizen and Itai as a U.S. citizen, we have access to the White House, and we had a conversation Wednesday with Jake Sullivan, National Security Advisor, so he gives us updates that we don't need to get just from the media. And there is some optimism. The idea is that it is resolvable, the issues and the gaps that exist today. Still, what we need now is focus.
And we need the Prime Minister to be focused on getting this deal done, because there is a window of opportunities today that if we lose this window, God help us when we will be at this stage again. So we need the Prime Minister and his cabinet members to stop leaking stuff, talking about things that they need, they must have, all that. We have the professional negotiators on the Israeli side. They're working very closely with the US counterparts and Egypt and Qatar, get the deal done. And I would also urge the Prime Minister that has plans to visit to the United States and go to Congress. He's been many times to Congress. Now's the time to focus. We urge him, the families, all of the families, stay here in Israel, get the deal done, then you go off to Washington. I promise you, you will have a legendary visit to Washington. Today, premature. All right, I want you to tell our viewers, if you can, a little bit more about what happened to your son on that day and what you know, what you've been told. So Itai is an IDF soldier. He joined the tanks division. And on that fatal October 7th morning, he was stationed at a base on the border of Gaza, a base called Nahal Oz. And they were mobilized in the morning. In the aftermath, we listened to the black box, so we kind of know what happened. And they did what they were supposed to do for a couple of hours. I'm positive they were asking themselves, when is the cavalry about to show up? Never did. And that's a question that we are asking ourselves. So I joined a subpoena, not a subpoena, but a request to the Supreme Court here in Israel with a few other families, demanding that we have a ability of the government to check and investigate everything that happened. We do not understand why after 9 months this has not happened, so the government needs to get back to us within 30 days. Hopefully we'll get a response on that. And we know that the team was active and did what they were supposed to do. If you look at the amount of wounded and killed on Nahal Oz, the kibbutz, you see a very small number, because when the swarm of Nukhba came and wanted to do and have a lynch, so they saw the tank and it was able to do a lot of things to move people to other places. At the beginning, there was no evidence about Itai, any types of evidence about his whereabouts, and we were in no man's land for a couple of days until we got a knock on the door, and the IDF intelligence said, we don't know where he is, the assumption that he is in Gaza, he and the other team members. And that was the assumption that we had for 5.5 months. And we've been to Washington back and forth and doing whatever we can do to bring our loved one back home, Itai. Unfortunately, about 3.5 months ago, we got another knock on the door. This time. The one that every parent fears. And unfortunately, you know, those savages took Itai as a negotiation chip. I don't know what type of people do that, but that's what happened. And when the rabbi and the intelligence people said, you know, you could start a shiva. And for us, it was like, it doesn't make sense because Itai's not back. He's still a hostage. And on that day, when we got the message, we got many, many phone calls from Washington, D.C. My congressman, my senator from New York, Secretary of State, Vice President, even the president himself called. President himself lost a child many, many years ago, and his wife, his first wife. And he talked to me like to his son. And I all said to them more or less the same thing. I asked him, do you know what a shiva is? He said, of course we know what a shiva is. I explained to them, we're waiting for a shiva. And that's the same message I gave the Prime Minister here about 2.5 weeks ago. I told him last week, you are going to head up to, on July 6th to your brother. Now, I want you to kind of remember July 6th, 1976. Think about your folks. So you've had
a clear message to the Prime Minister here. You have a message to the Biden administration. Do you have a message for the people sitting at home and watching this program? Do you have something to say to them? Yeah, every Saturday night we have our demonstration. It's at the Hostage Square. We need you. We need your support to show that the majority of the people of Israel want a deal. We've been waiting for 9 months for this to happen. We need this deal to be able to start the next chapter of this nation. And these 120, it's not that they're more valuable than the others. Like this whole concept of the price is something that's very difficult for us to listen to. It's part of the need to be able to begin and start a new chapter. And we need them back. And those that are alive back to rehabilitation. And for us, we're looking for a burial site that I could have with my family, a place to go to. And I think that's the minimum. Gibor Israel that Itai is, and many, many others, they deserve the minimum dignity of someone that died for his country. And that is a place for us to have. And that's what we're asking. And I think any parent will listen to us and nod and say, okay, I get it. So there is no price. The price is to get them back. There is no price. All right, Ruby Khan, thank you so much for sharing your story, sharing your pain with us. I hope that this wish you have will be, that you will get your wish. Focus. Focus. I'm going to continue the discussion. I'm going to ask you, Rafael, from a military perspective, from the perspective of the army, how would you define a ceasefire coming at this moment? Is it a victory? Is it a breathing room? Has Israel reached its goals in Gaza to be able to militarily say that the ceasefire is a good thing? So first of all, militarily, historically, morally, we will not have a victory if we do not liberate the hostages. We can kill all the Sinwars of the earth, and we can kill all the terrorists of the earth. If we will not liberate the hostages in the history books of the State of Israel, we will not be able to declare a victory. We can let Sinwar escape, we can let the terrorists redeploy, regroup, God knows what, but if we get the 120 back, we will have won the war of the 7th of October. That's for sure. Now, things have changed over the last months. Now there is a situation on the ground that allows for a long truce or even a final ceasefire. It is possible because what the IDF has achieved, and the Chief of General Staff himself said it, we can cope with this problem. We can retreat and come back later. I mean, we've waited 20 years to deal with the Hamas. So it's not because we're going to not doing tomorrow morning that we're going to lose anything. Right? 20 years we haven't done nothing. That's what led us to the 7th of October. I think we can wait a little longer. What cannot wait at all is the hostages. And especially, of course, those who are still alive, because every minute that passes by, they might just die. That's it. There is no time to procrastinate now. It's not possible. And then I sometimes wonder what has happened to the cunning of the Israeli services and security. The cunning, just accept everything. Retreat, give them the terrorists that they want to be liberated, get the hostages home. By the time the last one of the 120 is back home, then what? We gave our word to whom? To Hamas. The next morning we just attack. That's it. We have to get them home first. And I'm saying it again, militarily speaking, the conditions are there to have a truce and a ceasefire, no problem, because we have achieved what we could achieve so far, very important, and we are willing to take the risk, of course, that the Hamas might regroup, etc., but we are in a position to strike the Hamas again later on. And we will not kill Mr. Sinwar tomorrow morning, we'll kill him next year, but let's have the hostages back. All right, so I want to ask Dan Perry, what you were saying is let's get the hostages home and then we can possibly continue the war later on. This ceasefire deal that's currently on the table, there are a number of things that both sides are demanding and that are being troublesome to reach the outcome of the deal. But is it something that will get us closer to peace
actual peace, or is it just a strategic ceasefire deal right now for Israel to get what's most important? I don't think peace with Hamas is in the cards. Will it get Israel? Will it get Israel long-term truce? Will Hamas be pacified for the next many years, the way Hezbollah was for over a decade? Is conceivable. I hear the hostage families, and I mean, the heart breaks, because I fear we're somewhat lying to ourselves. I really do. I don't think, Ruby, it's a matter of focus. I think it's a matter of decision. It has been clear for months and months that the deal on the table is for Israel to end the war in exchange for the hostages. And Israel has run away from this uncomfortable reality because, of course, they prefer to crush Hamas. And you can't, it had some rope, but the rope, I think, has run out after 9 months. You can't be trying to crush Hamas for 9 years. Okay, there's a point where you have to say, okay, we've done enough. And I think that is largely a decision of every individual Israeli. And if you read the polls, it's rather clear that 9 days into the war, most people in Israel would have said no. Don't do a deal ending the war, getting back the hostages. Instead, continue trying to crush Hamas. 9 months into the war, that simply has flipped. And I think the position of most Israelis and the position 67% to be precise. Yeah, close 70% or so, would basically say, look, we failed to crush Hamas. Rafael, I don't think we should lie to ourselves. It would have been better had they been crushed. But the fact is, if the army pulls out right now, and that's the deal that's on the table, we shouldn't lie to ourselves. If the army pulls out, Hamas takes over again. Every part of Gaza that the army evacuates, Hamas comes back. And that's just the reality. But is this a big surprise? I mean, when they came out and said that they wanted to dismantle Hamas's governing capabilities, I mean, we've even heard It always looked like the two goals were somewhat at odds, but we were hopeful that they had, as Rafael says, some cunning device up their sleeve. 9 months into it, clearly it is what it is, and to a degree, the failure to create an alternative reality that is Hamas-free in the Gaza Strip is self-inflicted, because the same government has categorically refused every plan put before it to create an alternative. And now we hear that there's talk, there's no escaping that the alternative is going to be some version of the PA. Instead of understanding this and engineering a situation that leads to this, because both are bad, but Hamas is worse, clearly, the government has refused to do this for the obvious, transparent, and disgraceful reason that the government's main goal is to survive in power. And if they agree to such a deal, the extreme right would bring down the government. And at this point, this dynamic, this paradigm that has paralyzed the state of Israel and is preventing currently a deal, clearly risks the lives of their remaining hostages. There's no doubt about it. So they should have the guts to tell the people, to look the people in the eye and say yes. For us, our political survival, plus our goal, our reasonable, desirable goal of fighting on until we crush Hamas, is such that we're going to sacrifice the remaining hostages, but they refuse to, obviously, because that would be in politics as well. It's a pitiful sight. I have to confirm with you on that the U.S. administration's main criticism is the lack of an alternative that has been built during these last 9 months. But they've refused to build, and there's been a lot of proposals on the table. Consider that early on, there was a proposal put forth by Jake Sullivan and by Blinken and by the Biden administration, much besmirched as they are by the government here for some reason, for a mega deal that would have involved peace with Saudi Arabia and a refiguring of the entire region, of taking this disaster and flipping it around and creating a better narrative. But that would have involved returning the PA to Gaza and beginning a process that, to a degree, could have really, I have to say, been lip service to start talking about a partition from the Palestinians and the Palestinian state. The government refused to do that, prolonging the war and endangering the hostages because of reasons that attach to its political survival. There's no escaping this reality. I'd frame it differently. There's tactically Hamas and there's strategic, Iran and the political stability of the region. Sure. Israel has decided to focus on tactics. But all point in the same direction, because it would have meant an end to the war and leaving Hamas in power. The almost tragicomic implication of all this, and I hate to use the word comedy in the context of such a tragedy, but it really is tragicomic. When you consider
that the reason Hamas will stay in power is the government, the very government that's prolonging the war to theoretically to crush Hamas, is preventing an alternative for Hamas, because the extreme right doesn't want it. The extreme right wants to resettle Gaza with Jews, which I have to say, if in a lunatic scenario the government actually did, would mean that the area that is effectively the state of Israel, Israel plus West Bank plus Gaza, already would have an Arab majority. This is the level of strategic thinking that we're dealing with. I think if I can bring it down back to the ground level. Well, there are a lot of emotions. Yeah, but I mean, like to the reality, because this is a high-flown political and geopolitical analysis, but tachles, like they say in Hebrew, like concretely, first of all, as I said, the military can cope with retreating and a complete ceasefire. It's a political decision. They don't want it. That's another story. The military can cope with a complete ceasefire, even if the Hamas redeploys and regroups. So they will redeploy and they will regroup. So what? So we will go back and we will finish them off. It's okay. We missed the train a few times. We could have liberated these hostages a couple of times at least. We missed the opportunity. Wait. That's one thing. The military can do it. The politicians, they want to decide, they don't decide. Now, the present agreement that is proposed, that's on the table now, is a very, very bad agreement. It will not work. So our only hope right now is maybe the first phase will happen. Okay, maybe the first phase. So we'll get some people out. They call it humanitarian. I think humanitarian is everybody. It's 120. I don't make a difference between women, children, this, that. But let's say, so we'll get 30 people out, maybe. That's it. We will never reach the second phase. We will never reach the third phase. There are too many phases, sub-phases we discuss in between. Too many things can go wrong. The Hamas will each time play, for time and change things in the middle. It's a very, very bad deal. We have no choice. So maybe we should go for that. I think it's a mistake. I'll tell you why. Because everything that we'll do to liberate this 30 will be at the expense of the other 90. That's the problem. I would just say one thing. If the main problem is the ceasefire, and nothing will happen until the Hamas gets this ceasefire, then there's no need for phases. Okay, we cease fire, that's it. We get 120 back. Tomorrow morning, 8 o'clock, we cease fire. We retreat, and we get 120. And believe me, next week, we attack again. But Rafael, that deal is actually attainable. The reason why it's going to be a three-phase deal, and you're right, the second and third phase may never come about, largely is because Israel wants that. Because the phased deal is possible only if Hamas agrees to the initial phase without a permanent ceasefire. Okay, that's the issue. Now, before we get into too much talk of the specifics of the ceasefire, the question here is also, I guess, after 9 months of military action trying to solve the problem of Hamas, that hasn't worked. Now we're potentially, hopefully, getting a bit of a breather, a break. Then the question is if the solution, as you mentioned, Yerushalmi, that the solution is going to be more military action afterwards, or if there could be some sort of diplomatic solution to the leadership of the next, of the post-war Well, if Gaza. you look at the north, you can see how successful diplomatic channels are, right? Nothing's happening there. If you look at Gaza, it's the same. Spoken like a true military man. I'm going to have to move on now. You two are going to be staying with me in studio. Rubichen, thank you so much for your time. I really appreciate you coming here and sharing your story. And I hope that our viewers out there heard what you had to say and continue to follow the plight. Come tomorrow to the Saturday demonstration. All right. Well, we're always the families of the hostages, that's for sure. We're always them. The politicians, they can, the whole of people of Israel is with you and only with you. All right. I'm going to take something that you mentioned earlier, which is the investigations on what happened on October 7th. Now, hundreds of terrorists and an army in shock. For the very first time, the IDF has released the initial findings from their investigation into the October 7th massacre. Now, the report, the first of several, highlights the army's failures in the battle for Kibbutz Be'eri.
That was the hardest hit community in the onslaught, where 101 civilians and 31 security personnel were killed, and 32 people taken hostage. As our correspondent Zach Anders found, the findings are damning. A report filled with failure. The inquiry's conclusions are clear. The IDF failed in its mission to protect the residents of Kibbutz Be'eri. Confusion and a paralyzed response are the words of the Israel Defense Forces in their first published investigation of the October 7th surprise attack. Thousands of pieces of evidence and materials regarding the battle in the kibbutz were collected. In this over 3,000-word report, focusing only on the battle for Kibbutz Be'eri, the IDF claims they were, quote, not prepared for the extensive infiltration that occurred, stating prior training had focused on isolated and specific infiltrations, not a multi-community attack. By 6:45 a.m., Hamas was inside Be'eri, yet the report concludes the IDF struggled to create a clear and accurate situational assessment of what was happening in the kibbutz until the afternoon. And for the first 7 hours of combat, this inquiry finds it was the kibbutz residents defending themselves. An IDF unit would not enter Be'eri until 1:30 in the afternoon. And it's at this point the inquiry notes a command structure and clarity had been established that there was a turning point in this battle. However, in conclusions written by the Chief of the General Staff, Herzi Halevi, there were still forces waiting outside the kibbutz while the civilian massacre continued inside. Halevi adding, quote, this situation is extremely grave and cannot occur. While the report begins to answer some questions, families and survivors are still searching for more. They said how the tank came in and what the bombing looked like, but not what killed them. Why are they not with us today? Many questions left unsolved. In total, it took more than 12 hours to retake Be'eri. 54 responders, including IDF soldiers, police officers, and members of the kibbutzim security team were killed in the Battle of Be'eri, while the IDF says about 100 Hamas terrorists were killed. And as the dust settled, after weeks of forensic work, it would become known that 101 civilians were killed with 30 residents taken hostage, 11 of whom are still there inside Gaza. Now, still with me in studio is former senior intelligence officer in the IDF, Rafael Yerushalmi, and international affairs analyst Dan Perry. And joining us now is our correspondent, Zach Anders, who put together the report that you just saw. Now, Zach, I'm going to start with you. Not all the findings made it into your piece. Tell us a little bit more about what else, the other conclusions in this report. Yeah, you heard from that woman there say we didn't know exactly who killed who. Essentially, that there's some belief inside Be'eri that within the residents, during moments where there were exchanges, where there were gunfire, that there were civilians killed by IDF fire. Now, the understanding is that, of course, the situation was extreme, and that there's not an anger necessarily directed towards the IDF when you speak to some of these Be'eri residents, but more so that they just want to know. And that's what she was alluding to. There's an event on that map you might have saw. One of the homes was listed specifically, and that home, there was a Hamas terrorist inside the home at the time that the IDF came to the home. So those hostages they're basically hostages in their own home at that point. They hadn't been extracted. They weren't on a bike being taken to Gaza. They were trapped. And in that moment, there was decisions made within the IDF, and this report outlines what decisions were made, the communication structure that was there, reporting to higher ups. Essentially, we have an active hostage situation, and the report lays out that while they believe that the residents inside were killed by Hamas, that it's inconclusive at this point still, and that a tank did fire in the area, wounded civilians that were being evacuated at the time, but the indirect tank fire was hitting a different home. So there's a lot of moving parts. Right. It's very confusing. What can we expect to come out of this report? Are we going to see any action being taken against specific individuals, or is it like a mea culpa and
You know, these are just initial findings, by the way, too. This is the IDF's first published report about Be'eri. They say there's going to be additional findings that they'll release later, and that they're going to take the same approach with some of the other communities and then wrap this all together with a holistic October 7th report. But this is starting to leak into other elements of the government. This is the IDF's military report, but at what point do we get a full report from, commissioned by the Netanyahu government, a separate commission that looks into this holistically with other elements involved here too, because it's not just the IDF at the end of the day. There were multiple levels of government that were responding on that day. All right, Zach, thank you for that update. Rafael, a report criticizing the army's actions, highlighting its failures in the midst of a war. We know that Likud member of parliament Tali Gottlieb told I-24 News today that such a report, such findings shouldn't come out at a time like this because they are demoralizing for soldiers. Your thoughts? No, I don't think so at all. The IDF has always assumed its responsibilities, and we could even have started this investigation before. While we are at war, it's not the same people who are fighting and those who are investigating, right? We have the military police, you have experts that are mostly retired officers who come in just to do that job. And it's important, especially for those who are fighting now, to know what went wrong and to understand why they are fighting and why they are in this situation, what went wrong. Unfortunately, right now we have too little findings to have a clear picture. What is missing is still the crossing between the timeline and the chain of command. At what point, what officer could have made a mistake or blocked something or blocked information or not given the right order or not given any order at all. So this is missing from, let's say, 2 hours before the event until into the event. What happens when it goes up the chain of command? At what point is it like blocked or sabotaged by some wrong decision? We still don't know that. I actually wanted to ask you, Dan, to take it a step backwards. This Sunday, the government is going to be voting on extending mandatory service for male Israeli Defense Forces soldiers to 3 years. Now, that's only 4 months more than it is currently, and it might not sound like much, except, of course, we're in the middle of a war, and there's another war potentially looming in the north. What's the situation? What does this speak of? What does it speak to? The military says that it's missing manpower in combat units. And now we're going to potentially start a war. And there could be another war in the north, which could escalate into a regional conflagration. What it represents is the end of the notion that Israel can have a small, smart army, because the days of major battles against large-scale foreign forces are somehow over, and everything now is cyber and intel and sophistication. So this also brushes up against the internal political debate in Israel about drafting the Haredim. There is about 60,000 draft-age Haredim that the Supreme Court has now said could be drafted, but the government won't, because it depends on the Haredi parties, again, for its survival. And so they're only going to send in a few thousand draft notices and somehow hope no one notices. And meantime, they're extending the mandatory period for all the rest of Israel. And the main thing is not the 4 months for the mandatory service, but the many, many, many months that are added on annually to reservists, who are people in their late 20s and 30s and even 40s, which is devastating to the economy and to families. And the whole thing is so dispiriting. We speak of this report. The Be'eri report is one piece of a bigger puzzle, and as Zach said, there's a need for a much more holistic understanding. But even just the Be'eri report reveals a failure on October 7th that is almost literally unbelievable. We use the word unbelievable many times, not meaning it literally. This cannot be comprehended. The report shows that a few dozen defenders were trying to fight hundreds of terrorists in this one kibbutz. Meanwhile, there are forces not a few miles away
that didn't intervene because they didn't receive the order to, and it wasn't clear what their role was. And Tel Aviv is 50 miles away. And hours, 7, 8, 9 hours went by before reinforcements came. Yeah. The failure, just on the tactical, on the ground level, never mind the intelligence failure level. and the strategic failure and the imbecilic, and what it does Bianca, to the population. the imbecilic decision to move most of the army away from the Gaza border into the West Bank because settlers there, backed by the army, were trying to stir up trouble. That is what happened on October 7th. The whole thing is so stupendously absurd that the idea that no one has yet resigned over it is mind-bending. This is not what should happen in the parliamentary democracy. And by the way, you have serious people here arguing that the Shin Bet chief and the military chief should not step down purely because they don't trust the government to not do political appointees to replace them. That is where Israel is right now. Certainly a lack of trust in the authorities on the whole, as a whole, here in Israel. A very traumatic experience for the country that is still hasn't even really begun to start healing. No. So I want to thank you all for being here with me. Rafael Yerushalmi, thank you for your input. You guys are going to be staying with me. We move now to the U.S., where President Joe Biden delivered a second speech at the NATO summit in Washington on Thursday evening. The president has been facing criticism and doubt over his age and his capabilities to run for a second term as U.S. president. And the speech did not particularly calm the nerves. Let's take a listen. It needed to be a redemption speech for Joe Biden to prove the world he's more than capable to run the world's most powerful country after the debate debacle with Republican candidate Donald Trump. Instead, Biden failed to deliver and misspoke on two crucial topics. I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president. So let's start there. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. We're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway. With Biden addressing Ukrainian President Zelensky as Russian counterpart Vladimir Putin, the Russian Foreign Ministry could not sit back and hold its tongue. But the main news, sensational, of the NATO summit was, you will be surprised, but this is really true, something that shocked the United States again and shook literally the entire planet, the mental cognitive state of the current U.S. president. International media also ran with it, reaffirming the crisis within the Democratic Party. It is well that on this occasion, too, the president stumbled into some clamorous slip-ups. This conference given to the American press could not make us forget the catastrophe during the debate on CNN. Biden is still to become the official candidate for the Democratic Party. As replacements, Californian Governor Gavin Newsom, Kentucky Governor Andy Beshear, Michigan Governor Gretchen Whitmer, and of course, Vice President Kamala Harris have been named. Despite initial support for Biden after the CNN debate, Democrats are now getting antsy. George Clooney wrote a crippling op-ed in the New York Times, retracting his support for Biden. Nancy Pelosi has also spoken out against the president's bid for the candidacy. But despite growing critique, Biden doesn't show any signs of stepping down. During a news conference on Thursday, he tried to calm the nerves and explain why he won't back down. We've never been here before. And that's the other reason why I didn't, you say, hand off to another generation. I've got to finish this job. I've got to finish this job because there's so much at stake. The coming weeks will show if the Democrats will keep supporting Biden or if the rift between the president and his constituency will deepen. Now, still with me in studio to break this down is international affairs analyst Dan Perry and our very own correspondent Zach Anders. Now, Dan, I'm going to start with you. How concerned should Democrats be, both the party and the voters? They should be very concerned that they're going to lose the election with almost absolute certainty unless they replace Biden.
I think they are concerned. I think if you did a poll among Democrats today, if you did a new primary, you'd find Biden would have no chance of being elected whatsoever. The rebellion in the Democratic Party that you see among senators and congressmen and donors and celebrities like George Clooney is very muted because they don't want to look like they're forcing him out. That has its own political damage that attaches. But clearly they want him to step down. I predicted about a week ago in a column I wrote that he would because he's a decent person and he must know. Right now, it's looking like I may have been foolish in that prediction, but I'm going to double down and stick with it. One way or another, Biden, I don't think, will be the candidate because what we have seen from Biden in recent weeks, that he's been forced to go public, essentially, really has all the hallmarks of diminishment of his mental capacities that basically wipes out his advantage vis-a-vis Trump. Biden's claim in 2020 was Trump is unacceptable. He's a pathological liar and a bit of a maniac, and that's not acceptable, whereas I may not be the world's most successful politician, but I might not be that great, but I'm acceptable. Right now, his mental state looks also unacceptable, and therefore you have Trump with all the, everything you can say about him versus Biden. Both are unacceptable. Therefore, his advantage has been wiped out. Certainly a sense of panic for they don't know what to do to get him to step down. They don't know what to do to get him to step down, but also it is unclear who would take his place. Who else can come and take his place? Harris could. Any number of, I'm not so sure, but any number of other potential candidates. Well, Zach, I want to ask you. We talked about this just the other day. I've been saying very quietly for weeks that I'm not entirely sure this isn't a play either, that this isn't, let's keep the focus on Biden, but we know it's not going to be him in the end, and give the Trump team less time to know who their enemy is. It's a very dangerous strategy. It certainly is. I don't know. I think at this point, how this is just coming from, I guess, a rationale that I don't know exists in Washington, D.C. at this point, but how can you look at an 82-year-old, 81-year-old? 81. And he'll be 82 upon inauguration. At the end of a second term, you're staring at, what, 85, 86? Well, especially when this is his state right now. And anyone who wonders whether indeed it's a diminishment need only to view Biden in a 2012 debate against Paul Ryan. He was sharp and he was impressive. If this is expectation setting and you now have the public getting used to, wow, Biden looks diminished and terrible right now, then you trot out a Gavin Newsom or even Kamala Harris, they're going to look fantastic, and they're going to have people are going to unite. unite. Yeah, so I feel like this potentially, I've felt like it's potentially a play. I stayed up until 3 a.m. last night to watch that press conference, and my jaw was on the floor because I had just watched the NATO flub where he had called Zelensky President Putin. That alone, I mean, is shocking to global relations and going to be on Russian state television for decades. Then to go an hour after that to the press conference, which was delayed, to have the very first question in his response call Vice President Kamala Harris Vice President Trump. Yeah. I don't know how you every appearance has more gaffes, and it's not it's very clearly he's always had a few of those, but this is not at like a different level. It's clear what's happening, and I have to say the Democrats would be right to feel betrayed because Biden made rather clear in a 2020 election that he sees himself as a one-term transition president to a new generation. Yeah, and at this point he's fighting tooth and nail against the obvious truth, and I understand it's painful for him. I'm diminished compared to what I was when I was 25, and it's painful for me. But a mature person deals with that. He is right now guaranteeing that Trump will get reelected, will get elected, will return to the White House. That cannot possibly be what he wants. And at the end of the day, I think the Democrats will, if they have to force him out, I think they will. That may have to happen at the convention. All right, well, we'll have to keep an eye on that. We'll, of course, we're going to continue covering the story. I want here just a last quick question. Zach, what are we going to see
over the next week or the next 2 weeks? Are we going to see an upheaval in the Democratic Party? Is it going to, like, a public one? Yeah. Is it going to happen quietly? We see it all throughout the states right now. I think this has been a swell that's been developing for quite a while. At any moment, I think we could get a push alert that says there's going to be an Oval Office address. And, you know, the real thing that comes after, I think, is if he says he's going to stop and not run again, then all of the voices, especially Democratic voices that have come out and said for him to come out of this race, the debate and the argument kind of turns to, does he deserve to still be president over the remainder of his term? Because he is not running for very specific health reasons. And should he still be president for... They might invoke the 25th Amendment. That's conceivable. The Democrats... He hasn't met with his cabinet, they say, in over 2 months. Insane. The Democrats have to move fast because part of the narrative that is emerging here is that they covered this up for a long time. Exactly. At this point, they must project transparency, otherwise it'll hurt the party in a wider sense. All right, this is the leader of the free world, right? That's what we call him. Things are great. Thank you both very much for your input and for being here with us tonight. We move now to another report. The story of generations passing through wars. This group of reservists did not receive a mobilization order, at least not during this current war. They tried hard to volunteer wherever they could after October 7th, but they were rejected due to their advanced age. At last, an initiative integrated these old-timers in brand new military units with the mission to beef up security along the Gaza border and restore people's trust in the IDF. Correspondent Pierre Kloschender has the story. קדימה, מוכנים? אתם מוכנים? מכת אש וקדימה ללכת. פצוע, חובש לפה! אין לי אוויר, אנחנו גריאטרים לגמרי, אבל נותנים הריות. Don't get confused. These reservists were not called up, at least not during this war. אנחנו רצינו מ-7 לאוקטובר, חיפשנו איפה להתנדב באמת. פנינו לחטיבת אלכסנדרוני, זרקו אותנו, אמרו אתם, עם כל הכבוד, בגיל שלכם, זה לא המקום. ניסינו במשטרה, הם היו מאוד נחמדים. מילאתי את התפסים וענו בצורה יפה, כל הכבוד, אתה באמת מתאים, אבל הגיל זה לא הגיל, ובסוף, אבשלום קיבלו. The mobilization effort felt on the elderly reservists of the edge of the Spear Paratroopers Brigade. The reason, the 7th of October. עלה צורך בשיחה עם האלוף יוסי בכר להקים איזשהו כוח שייתן מענה אבטחתי ליישובי העוטף. ש"ג, סיור ביישוב ועוד עבודות כאלה ואחרות, מערבים בכל מיני פינות על הגדר. השם כוח אבשלום ניתן על שמי מכורח המהירות, אבל אני החלטתי לתת לגדוד הזה מורשת וקראנו לו כוח אבשלום על שם אבשלום חביב איש האצ"ל, עולה הגרדום, וזה הטאג שלו. אבל רגע, גם לך קוראים אבשלום חביב, זה מבלבל. בגדול דפקנו שתי ציפורים במכה אחת. אם חייך שוד ושבר, אם פורחים העצבים, אז תעלה מיד על ספיישל. שמי משה, בן 58 עוד מעט. לא, אמרת לי משהו אחר. מה? שאתה בן 57? נו, תגיד. וחצי. עוד מעט 8, עוד מעט. אני התגייסתי ב-75. כן, ברור. 1975. מהמאה שעבר, בדיוק. מספר האישי שלי אפילו לא היה במערכת, הם לא מצאו אותי. כמה שנים אתם כבר לא מגויסים? 2006 אני חושב. אני 1968. Team Commander Moshe, a Safed municipality inspector, has accumulated 3.5 months of reserve duty in the north, 60 days in the south of Hebron in the West Bank, and now in Kibbutz En Hashlosha, 200 days in uniform. Returning to the comfort zone after the Black Sabbath is impossible for this everlasting soldier. אני הייתי בגולני, הייתי לוחם, רס"פ פלוגתי. הייתי במלחמת לבנון השנייה, בלבנון בזמן אחרי הראשונה.
בממוצע הייתי עושה, עד גיל 48 הייתי עושה 40-45 יום בשנה מילואים. אז ככה מבחינה הזאת אני מאוד מחובר לצבא. Yosef, 67, a veteran immigrant from France, lives in Jerusalem, a father of 6 children and already a grandfather of 20 grandchildren. His son and son-in-law are currently fighting in Gaza, and he understands, like the other guys, that this time it's different. And despite his age, he insisted on showing up and training. הקטע שזה מחזיר אותנו לתקופה ההיא שאנחנו היינו פייטרים אז. הייתי במילואים ב-82, הייתי באנתיפאדה הראשונה והאנתיפאדה השנייה, והייתי ברצועת הביטחון גם כל התקופה ההיא. נכון, הייתי בחטיבה פייטרית. קדימה, קדימה, כל מי שמוכן לחכות בכניסה. יש לנו יהודים ולא יהודים, מוסלמים, נוצרים, צ'רקסים, דרוזי, נשים וגברים. יש לנו פרופסורים ודוקטורים ואנשי רוח ומנכ"לים של כל מיני חברות שהחליטו לבוא ולשים יד. יש לנו אנשים מכל החברה הישראלית, המרכיבים שלה. רבותיי, יש הקפצה, יש נגיעה בשער האחורי, לשים ציוד עליכם. יאללה, בואו, קדימה, יש שם מחבל. אני כרגע בסריקה. אני בגיל הפנסיה, אני לא עובד. אז יש לי זמן גם לתחום, הרבה זמן אפילו. אבל לילה זה רק אבשלום שתופס את הגזרה. כיתת הכוננות יכולה קצת... בדיוק, לרדת ולנוח קצת. The mobilization is so great that another unit was established, the Yael Force, in memory of Yonatan Ditch, Omri Ben Shachar, and Liavatia, who fell in Khan Yunis. כמה זמן? לחודש, בינתיים זה לחודש, ואם יצטרכו עוד, אז אנחנו נמשיך עוד, לפי הצורך. מיקי, כמה זמן אתה רוצה להיות? מיקי הוא יחתום קבע. Miki, Yosef's friend, is 65 years old. He's also a veteran immigrant from France, also lives in Jerusalem. He's the father of 3 daughters and the grandfather of 3 grandchildren. He couldn't remain indifferent either. הוא לא זכר לדרוך נשק. לא, הם יחשבו שזה ברצינות. זה כמו אופניים, מיקי. One quickly gets into line, in old habits, the long wait, the boredom. How do they say, once a paratrooper, always a paratrooper? With all the goodwill, the first Lebanon War paratrooper vet is disqualified, released home, didn't hit the target. לא ברמה, לא ברמה. למה? לא ברמה. Nimrod ends 3 months voluntarily. מה עם העבודה? פה יותר חשוב. הרבה יותר חשוב מהבית כרגע. זה הבית. אני יכול לתפוס מקום של... במצב שלי, של ילד בן 18, אין לי בעיה לתפוס מקום. אוקיי? גם מבחינת יכולות, גם מבחינת ניסיון. הניסיון פה מאוד חשוב. כל תפקיד שאני אעשה, או שמישהו אחר יעשה, זה מחליף מישהו לוחם שיכול לתפקד במקום אחר. It turns out that a young soldier is less qualified for this task than someone who could be his father. היו מביאים חיילים לכמה ימים, שמים אותם, אחרי זה מכניסים אותם לעזה, מוציאים אותם להפוגה, שמים אותם. חייל שיצא אחרי חודשיים מעזה, אין לו סבלנות לאף אחד, והמראות שהוא ראה שם לא קלים. The old-timers not only came to reinforce the Gaza border community's emergency squad units, but also to restore a modicum of trust amongst the residents. בלי הפסקה פה. שלום. אתה יושב? כן. אמרו לי שאתה השומר הכי ותיק בקיבוץ. נכון. הבאתי לך עוגה. וואו. זה למרות שזה לא יום הולדת שלי היום. כן. רק בגלל שאני הכי ותיק. תודה רבה.
מאוד מעריכים את העבודה שלנו. כל היום הם מביאים ואוכל ומכתבים שבת בכלל, יש פה בלי הפסקה, אם זה עוגה, אם זה קפה, אם זה קיגל, אם זה... כל מה שאתה לא רוצה. אתה לא מתגעגע לאוכל של הבית? אני מתגעגע לאוכל של הבית, אבל בוא נגיד, אני משתדל לא לאכול הרבה, כי אם לא פה זה צרה, אתה יכול לקחת 10 קילו בשקט. שלום, שלום. תנו חיוך, תנו חיוך. עכשיו החודש מסתיים, למה אתה ממשיך? אני אגיד לך את האמת? כן. כי מיקי מגיע. בוא נקווה שמיקי יגיע. Mickey does come back. He's even more determined. A soldier again, who changed his glasses. נתנו לנו צ'אנס שני. אז אני חזרתי לפה, ושמח מאוד. זה מה שאני יכול לעשות, זה מה שאני יודע לעשות. עשיתי את זה הרבה שנים, אז קדימה, עושים את זה. לטובת המדינה, צריך לתת למדינה. צבא זה צבא, לפעמים זה הולך, לפעמים זה לא הולך, לפעמים זה קשה. היה קשה, גם בסדיר, גם במילואים היה קשה. אין כזה דבר אנחנו מבטחים, אין ויתור, לא קיים. באנו למילואים, חשבנו עושים חיים. נו, הצלחת? כן, בסדר גמור. כן? כן, תודה רבה. מזל טוב. אני אוהב את הצבא, אני חושב שעד הסוף אני שם. אני לא חושב, אני בטוח. הגיל שלו לא עושה את שלו, ממש להפך. אני מרגיש עוד יותר צעיר בגלל שאני פה. כמה פגעת עכשיו? 4 מתוך 15. אולי אני אבקש מהם שייתנו לי גם 60. אני אכניס ב-600 מטר בחבית, בסדר. נתנו לנו עוזי, אוכל בוזבוזי, באנו למילואים. That's all for this edition of The Rundown. I'm Bianca Zanini. Thank you for watching. As a father of 3 kids that believes in the body's natural ability to heal itself, I'm grateful to Z Medicare for the incredible and worthwhile solution they have given me and my family. Since we've started using the machine, we have pretty much stopped using over-the-counter medication. A new voice is about to be heard. אתם צופים בערוץ החדשות I-24 News. I-24 News launches its 4th channel in Hebrew, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. אנחנו למעשה מחכים עכשיו. ותיעדו את הטבח. העדות האחרונה של I-24 News in Hebrew brings its international success for the past 10 years to Israel. Real-time news, sharp analyses, and passionate debates on the burning issues shaping Israeli society and the entire Middle East. And for you, English-speaking viewers, I-24 News offers a unique, immersive experience. Every day until 11 a.m. EST, Hebrew programs will be broadcast live with English subtitles. And from 11 a.m. EST, back to your favorite shows in English. More than ever, the heart of a new Middle East beats on I-24 News.
Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de I-24 News. Yo soy Nicole Michel. ¿Qué nos recuerda a 9 meses? I'm a mother of a hostage held in Gaza by Hamas terrorists. My Daniela is a beautiful young woman. She's a singer, bright, friendly, smart, funny, loving and kind. But you all know her as the girl from the video of her kidnapping on October 7th. She was taken into hell and is still enduring terrible conditions and constant threats, starvation, and sexual abuse. Daniela is one of 16 women still held in captivity for 9 months. Usually 9 months is associated with new beginnings, birth and happiness. But what does 9 months means to women held by monsters? I can't help and stop the terrible thought that I might be a grandmother soon. There is a possibility I'm already one. We heard the terrifying tales of women who were released. We saw evidence of what happened on October 7th. We don't have time. We have to bring Daniela and all other 119 hostages back home now. La madre de Daniela, quien sigue secuestrada en Gaza, piensa en su hija y algo más difícil quizás de imaginar, un nieto. Producto del abuso sexual que está viviendo su hija por parte de los yihadistas de Hamas. Los embarazos son motivo de alegría en la vida, pero el terrorismo lo ha utilizado como un arma de guerra. 9 meses desde el 7 de octubre, 9 meses de gran incertidumbre para las familias israelíes que no saben el paradero de sus hijos en Gaza. 9 meses de un sistema internacional con multifacéticas reacciones hacia Israel y los judíos. Amor y odio, antisemitismo y sionismo. El yin y el yang, como la filosofía china, dos fuerzas opuestas que forman un todo. Según esta filosofía, el equilibrio cambiante del yin y el yang es universal. ¿Cuándo cambiará un antisemita para equilibrar su odio y entender que los judíos somos como cualquier otra persona, como ellos mismos? 2 ojos, una nariz, una boca, que tiene un estado y son parte también de otros estados, que reímos y lloramos. ¿Cuándo el sistema internacional equilibrará su yin y yang hacia Israel y entenderá que este Estado batalla una guerra contra el terrorismo, que a fin de cuentas será un beneficio para la humanidad? 9 meses de una guerra entre Israel y Hamas, la gestación del odio que debemos educar con amor y evitar esta vez que la inocencia sea manipulada por el mal. A pesar que las circunstancias son difíciles entre israelíes y palestinos, las mujeres de ambos pueblos tienen el don del amor hacia los hijos, hacia una humanidad más cercana y por ende el poder de transmitirlo. Hoy tenemos como invitada en nuestros estudios a Mana Ronsteins, miembro de Nashim Osot Shalom, donde trabajan en conjunto la coexistencia entre mujeres israelíes y mujeres musulmanas y mujeres palestinas que trabajan esta maravillosa organización. Ellas realizan importantes y un concurrido acto que estuvieron haciendo en estos días, donde hubo una participación de casi 4.000 personas en Tel Aviv, entre israelíes y palestinas que se abrazaron para enviar un mensaje de paz. Manu, bienvenida a I-24 News. Muchas gracias por darnos a nosotras esta oportunidad de expandir nuestro mensaje. Hacen una labor maravillosa, que es importante y lo vamos a hacer siempre, porque esa es la idea de transmitir un mensaje de coexistencia y ustedes son protagonistas en ello. Cuéntanos, por favor, sobre la labor que están realizando actualmente. En este momento nosotras nos concentramos en 2 temas fundamentales. El primero es el de los rehenes. Nosotras estamos todos los días junto a las familias, donde nos pidan que estén, en Begin, en la Plaza de los Rehenes, en la Knesset,
porque nosotros creemos que si los rehenes no vuelven, no habrá recuperación posible. Entonces hacemos lo posible para que el tema no salga de las noticias y no salga del interés de la gente. Comprendiendo lo difícil que ha sido esto para la sociedad israelí. Totalmente, totalmente. Para la sociedad israelí fue un trauma impresionante que no va a sanar si ellos no vuelven. De modo que esto es nuestro primer reclamo. El reclamo de que se haga todo lo posible para que ellos regresen. Y es posible, estamos muy cerca. Manu, ¿cómo fue para ustedes este acto donde han reunido y han estado también personas y familiares de los secuestrados? Este acto tan importante con una cantidad enorme, casi 4.000 personas en Tel Aviv, o más de 4.000. Más 6.000 personas. Que abogan por la paz y por la coexistencia en momentos donde es difícil hablarlo. Es histórico. Yo diría que fue un encuentro histórico de mucha gente, muchos grupos, de los cuales hay también gente que ha perdido sus padres, gente que ha perdido su esposo, sus hermanos, y ellos también están allí con nosotros y con otros organismos de paz pidiendo el regreso de los rehenes y la paz. No solo el ceasefire, el cese de fuego, sino que se empiece a construir a partir del ceasefire una paz durable y justa, porque nosotros y nuestros hijos nos lo merecemos. En este importante acto que ustedes realizaron en Tel Aviv, habían israelíes, como lo habíamos dicho anteriormente, judíos y también musulmanas. Habían mujeres de origen palestino. ¿Cuál es la sensación en un ambiente donde todavía se está en guerra, donde hay todavía secuestrados, donde nosotros hablábamos de la editorial incluso de mujeres abusadas que por estos terroristas yihadistas de Hamas, que quizás puedan estar hasta incluso embarazadas? ¿Cómo ustedes pudieron reunir y qué mensaje hicieron dentro del ambiente tan difícil que se está viviendo actualmente? Nosotros sabemos que con el Hamas es prácticamente imposible hablar. ¿Y las mujeres palestinas lo saben también? Y también ellas apoyan estos mensajes de paz. Ellas están conscientes del mal que significa Hamas dentro de la misma sociedad palestina. Ellas y nosotras estamos del mismo lado. Estamos del lado del mirar hacia el futuro por un futuro de cambio para nuestros pueblos. Ellas también están sumamente frustradas y sumamente dolidas de lo que está sucediendo en este momento. Y los líderes de ambos lados nos han fallado y han sido incapaces en estos 9 meses de llegar a un acuerdo. Realmente esto nos está destruyendo a ambos y por eso es que nosotras miramos hacia adelante. Y también todos aquellos que han estado en este acto el 1 de julio. Para todos ellos, la más básica condición es el mutuo reconocimiento y el reconocimiento del dolor del otro. Ustedes, ¿cuál es el reclamo más importante que le hacen tanto a la sociedad, al gobierno del país como al gobierno palestino? Que volvamos a hablar. Nosotros creemos que lo más importante es encontrar un partner en el otro con el cual podamos llegar a acuerdos a partir de ese básico mutuo reconocimiento. Nosotros, los judíos, con derecho a tener nuestro Estado y los palestinos con derecho también a tener a su Estado. Sí, esta es la básica fórmula, digamos, que nos permite avanzar. Y no es fácil, no es fácil. Nosotras tenemos un grupo, nosotras como las mujeres que activamos por la paz, claro, que fuimos 1.200 ese día. 1.200 entre judías mujeres. Y musulmanas. Entre judías y musulmanas israelíes. Fantástico. Y nosotras lo que siempre decimos es miramos hacia adelante por nuestros hijos
y porque nos merecemos un futuro. Manu, hicieron un Zoom hace poco donde estuvo representando en la parte de Israel Gadir Hani, quien había sido una aliada de Vivian Silver, lamentablemente asesinada por Hamas. Vamos muy rápido ahora. Desde Ramallah estaba Marwa Hanad y Rim Al-Hajareh, a quienes vamos a buscar entrevistar, y quisiera que me ayudes para hacerlo en Ramallah. ¿Cómo no? Llevarlo al público hispano que le gusta y quiere este tipo de mensajes que debe de hacer así en la coexistencia. Hicieron un Zoom fantástico para el público latinoamericano. Cuéntanos de qué se trató. Ellas son representantes del movimiento Women of the Sun. Sí, las Mujeres del Sol, que nosotros hace 2 años firmamos con ellas un pacto que le llamamos el llamado de las madres, en donde nos comprometemos a pedir a nuestros líderes que hagan el esfuerzo de volver a hablar, porque ya vemos a dónde la guerra nos está llevando, a la destrucción. Totalmente. Entonces, con ellas hemos firmado este pacto, en el cual nosotras mismas también nos comprometemos a seguir trabajando juntas, y lo pudimos hacer también en esta época, la más difícil para los dos pueblos, lo pudimos seguir haciendo. Pero antes de irnos y antes de terminar, de tenerte con nosotros, hay algo muy importante que me gustaría saber. Hay muchas mujeres que han apoyado al pueblo palestino y después del 7 de octubre se sintieron defraudadas. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cómo ves este sentimiento? Es un reto. Es un reto para todos. Es un reto para todos, y nosotros sabemos que hay gente del otro lado que quiere hablar con nosotros, y a ellos tenemos que llegar, y eso implica salir de nuestro lugar de confort y escuchar cosas difíciles del otro lado también, y tratar de acercarnos a su dolor cuando ellos también se acercan con empatía, buscar lo humano en los dos lados, y como humanos, como mujeres, como hombres, salir adelante con nuestro dolor y salir adelante con esperanza. Con esperanza. Sí, muchísimas gracias, Manu, por haber estado con nosotros en I-24 News. Gracias, Nicole. En la reciente visita que realizaron importantes miembros de la comunidad judía de México en apoyo a las iniciativas de la organización Keren Ayesot, conocí al empresario Marcos Chacalo, quien no tan solo vino a Israel para dar su apoyo en momentos tan difíciles, sino para regalarnos una historia, una hermosa historia de niño sirio a hombre mexicano. Hay historias de vida fascinantes, y esa es la de Marcos Chacalo, de Siria a Líbano, pasando por Francia, Israel y finalmente México. Conoce la historia de cómo un niño sirio judío tuvo que abandonar su Alepo natal junto a su familia en tiempos de peligro para los judíos. La huida. En 1960 o el 61 a mi papá lo encarcelan porque mis abuelos trataron de salir y los detuvieron, entonces se enredó el asunto. A mi papá lo detienen. Entonces sufre mucho tiempo ahí, decide él ya no salir de Siria, quedarnos a vivir ahí. Pasan los años, nacemos 5 hermanos, 2 mujeres y 3 hombres en Siria. Una noche él venía regresando de trabajar a eso de las 9:30 de la noche. Nosotros vivíamos en un callejón en Alepo, Siria. Una cuadra, 2 cuadras y 2 calles, sí éramos varios judíos. Había quien no, y sí, se entraban gente a golpearnos a la escuela, al patio de la escuela o al templo, pero pues eso se fue como que medio acomodando. La noche que mi papá entró a la casa, le abre mi mamá la puerta, él entra, cierra la puerta. Mi mamá se queda sentada en el sillón con mi hermano, el más chico, tenía 5 o 6 meses de edad. Le pide a mi papá a ella que se pare ya a dormir al bebé, porque se le va a caer de las manos, ella se quedó dormida. No pasan 5 minutos y se oye un ruido muy fuerte
y empiezan como que un golpeteo en las escaleras muy duro y gritos de los vecinos que le mataron a su esposo. Dentro de esa semana se empieza a rumorar que el señor que asesinaron se llamaba igual que mi papá Isaac. Wow. Zaki en ese entonces. Y dicen que al que querían matar era mi papá. En la tarde de ese día me percato que está haciendo como un colchón de ropa. Nos subimos al carro, a un taxi, maneja al taxista y de pronto le dice a mi papá, párate aquí. Se para en una colonia muy oscura. Bajamos, se para otro carro, le piden a mi papá subirse, nos dice súbanse al carro, tiran la carriola de mi hermano, la que teníamos, y sacan el colchón, lo ponen en la cajuela, nos suben y empiezan a manejar. Y le dan a mi mamá una tela negra y nos para explican, ponérsela encima, para de la cabeza. ponérsela encima, taparse, para que ella aparezca como árabe. Manejaron hasta llegar a la frontera con Líbano. Les ubicaron un lugar para dormir hasta el día siguiente. Mientras la familia Shakalo se encontraban en Líbano, en Israel había estallado la guerra de Yom Kippur. Marcos recuerda que toda esta misión para sacarlos de Siria fue gracias a la organización de judíos como árabes inmersos en estos operativos de la época. De repente les piden subirse a un tráiler, una caja cerrada. Marcos tenía 10 años. El tráiler comienza a andar. Recuerda ver a su madre Tera protegiéndolos, preocupada. Por un momento el tráiler para. Mi mamá ella, sus hijos es lo más importante y empieza a ver que no estamos pudiendo respirar. Y empieza a gritar. Wow. Mis hijos no tienen aire. Abran. Abren las puertas y piden, échenme a esos niños. Un terreno enorme, pasto muy alto y me piden, tranquilo, no hables, está muy padre. Empiezan a ver señales de luz. Aparece un avión, decimos un pájaro, baja y empiezan a decir, todos corran hacia tal lugar. Nos suben al avión, lo cierran, despegamos, nadie sabe a dónde vamos. Aterrizamos al parecer en Francia. Y de París ahí, a Israel. Y de ahí a Israel. A Israel llegamos a Jerusalén. Nos tuvieron, puede ser 2, 3 noches en lo que repartían a la gente a diferentes colonias. En ese momento ya había ganado la guerra Israel de Yom Kippur, Moshe Dayan y Golda Meir. Pues eran, digamos, de las últimas familias que salieron de Alepo, Siria. Era un rescate grande, porque fue un grupo grande. La relación que tiene ese embarazo de tu mamá con Golda Meir. Mi papá promete, en agradecimiento a Golda Meir de lo que hizo Israel por nosotros, le escribe una carta y le pide permiso que si él llega a tener una mujer, le pide permiso y va a ser un honor para él llamarle Golda. Le avisan a mi mamá que tiene una carta, que llegó algo y lo tiene que firmar de la Memshala. Entonces mi mamá no habla hebreo, le dio miedo, pregunta al vecino, por favor explícame. Y dice, no pasa nada, fírmalo. Alguien de la oficina de ella, que es su asistente de Golda Meir, sí le contesta a mi papá que para ella es un honor que le dé ese nombre a su hija y que admira a una persona como él, con 5 hijos de todas las edades, de 11 a 6 meses, el haber salido. Israel pasaba por una situación muy difícil. Mi papá se pasó a lo mejor 1 año y medio, 2 años, buscando trabajo y no lograba. Y de ahí, decide, porque mis tíos, sus hermanos de él, tiene 2 hermanos,
que viven en México, lo invitan a venir a México a buscar oportunidad. Y así el destino de estar, de haber ido a Alepo, a Líbano, a Francia, de Francia con en un avión a Israel, de Israel nacer Golda, la hermana, en honor a Golda Meir, y la situación tan difícil después de la guerra, ¿no? En 1973, no es la Israel de hoy en día, América Latina, México. El adaptarse son muchas costumbres diferentes, Totalmente. un país muy grande, el idioma cero. Y aprendió español. Aprendieron español, quebradito, pero aprendieron el español. Tomaban cursos. ¿Con acento árabe tenía? Con acento árabe. En casa seguimos hablando 3 idiomas, hebreo, árabe. ¿Tú hablas perfecto español. árabe? Sí lo domino bastante bien. Marcos conoció a Ahmad, un árabe israelí que trabaja en la Marina de Yafo. أهلا وسهلا فيك. شكرا حبيبي. شو أنت هون شلون؟ أنا مسؤول عن كل المينا. على كل المينا؟ كويس. من الأول للآخر. لي 13 سنة هون. فين حضرتك؟ من يافا. من يافا؟ من يافا. بجنن. شو هالبحر اللي عندكم بجنن؟ بجنن أحلى بحر عندنا، بس يقدر يكون أنا أحسن منطقة بكل العالم. ناس لازم يفكر كيف نعمل سلام. مظبوط ان شاء الله يصير ان شاء الله. هو احنا لانه هي السر الحياه هي المحبه. مظبوط. الحياه هي المحبه. Que en todas las religiones dicen que lo más importante es que la gente se quiera y que vivan en paz. ان شاء الله. مظبوط. يعني كل الدنيا كل يطلعوا يحبوا بعضهم مشان يصير السلام. يصير سلام. دائما في سلام. اذا بنحب بعضنا سلام. Marcos, ¿qué te sientes más? ¿Sirio, israelí o mexicano? De las 3. Sí. Ya mexicano. Mexicano. Sí, ya totalmente mexicano, muy conectado con Israel. Marcos está casado con Ceci, tienen una hermosa familia en México. Israel siempre será un hogar. Alepo, la ciudad de un niño sirio judío que el destino lo llevó a ser mexicano. Se celebró una final del campeonato de fútbol en honor al soldado caído, el sargento primero Dan Weidenbaum de Tassus, una organización que promueve el deporte entre los jóvenes israelíes. Los padres de Dan tuvieron la oportunidad de presentar el trofeo que llevaba su nombre, eternizado en el legado de Dan. Más de este reportaje por Fabio Shapiro. Nunca es solo un deporte, sino un reflejo de la vida. Tassus, una organización que promueve el deporte para jóvenes inmigrantes en Israel, acogió la final de otro campeonato de fútbol, pero esta vez con más emoción. En medio de la guerra en curso en Gaza, la organización honró al suboficial Dan Weidenbaum, un soldado de la reserva de la Brigada Iftach, muerto en combate en Gaza en enero. El trofeo de la competición lleva el nombre de él. Esta liga surgió porque hace un año Dan participó en esta liga, jugó, fue campeón en un equipo que organizamos de puro gente individuales y nos enteramos por las noticias que trágicamente Dan había fallecido y decidimos como organización sionista judía venir y hacer algo en su nombre y por eso toda esta liga lleva su nombre. Cada semana damos un MVP y damos cervezas en su nombre y es para honrar su legado y todo lo que hizo por la comunidad. Además de los honores, los padres de Dan, David y Aviva Weidenbaum, fueron invitados al evento para entregar la copa a los ganadores, continuando con el legado de Dan. He never played to win. He was playing only for the game, to play with the people, to be with people and to play with them. It's good feeling and also sadness sometimes, but we have to keep the good side to remember Dan in all the good things he did. He did a lot of things in 24 years. Somewhere his neshama knew that he has only 24 years to be with us. Dan dejó muchos fans que fueron influenciados por él. El proyecto Netzach Online fue fundado por uno de sus estudiantes de fútbol para conmemorar a los soldados que cayeron en la guerra.
Cuando comencé a construir el proyecto, él me dio fuerzas. En el momento en que cayó, estuve seguro de que tenía que hacerlo, a pesar de todos los desafíos en el camino. Por Dan. Hicimos estas pulseras con nombres de soldados. Este tiene el nombre de Dan. Tiene un código QR que conduce a su historia. Todos aquellos que lo escanean continúan el legado de Dan. Es una buena acción para nuestros soldados caídos. Continuando con su camino y legado, a pesar de que están en el cielo, todavía están con nosotros y nosotros continuamos su camino aquí. Después de un partido tenso, el equipo El Mañanero dejó el campo con la victoria por 2-0. Un atisbo de felicidad en estos tiempos difíciles. Se siente muy lindo. Creo que todos hemos pasado por un momento difícil con la guerra y poder celebrar acá con los amigos y hacerle tributo a Dan, la verdad, ha sido excelente. El campo de fútbol a veces puede parecer un campo de batalla. Los jugadores luchan juntos por un objetivo común, pero cuando la lucha termina, lo que queda es el amor por el deporte y el compañerismo. En su muerte, Dan les ordenó a vivir y continuar con su sueño. הספורט נותן המון כוח, ופה יש המון, המסר שלנו הוא באמת לחבק אחד את השני, להיות אחד עם השני כמו שדן אהב, והספורט באמת הוא עושה את זה. הוא נותן לא רק כוח בגוף, האנדורפינים והכוח שם, אבל הוא נותן כוח אחד לשני, איך שאתה מקבל את השני, איך אתה נותן לשני, וזה היה ממש מה שדן עשה. אז באמת, תודה. Hasta aquí nuestro programa de hoy a través del QR. Nos gustaría saber desde dónde nos ven y acabamos de lanzar nuestro canal